О, блядь. Не, Илюх, нету, если ты тут нету. Я тут, блядь, в рейстике заказал калик, блядь. Лучше бы нахуй никогда в жизни не заказывал. Минус косарь просто так. Ну, у Loud сплит хуета. Ну тут кальянки же есть по-любому нормальные, Илюх. То, что я заказал в рестике, Илюх, ты просто вот так послушай. Я сижу в рестике, рестик около дома, пиздатый, дешевый рестик, вкусная еда, очень вкусная, и пиздец как дешевый. А рестик такой, ну, прикольное заведение, так дешево все. Я такой думаю, что-то после эфира еду, думаю, ну ладно, дай калик возьму, попробую. Мне приносят просто калик, такой, как будто калик 800 рублей весь стоит, нахуй. Калауду вообще там лет, блядь, с прошлой эры лежит. И вот самое, внимание. Приносят угли, все, один раз, тебе их не обновляют, не переворачивают, нихуя, все. Он просто сдох у меня через 10 минут, пока я хавал, все, блядь. Я такой думаю, что за приколы, блядь? Думаю, ну ладно, похуй, блядь, просто больше не буду. А почему, Армен, нарды любишь и кофе? А, блядь, на кофе тут вообще культ кофе. Я не говорю, что это плохо, просто, ну, такой факт. Тут везде аппараты с кофе, на улице просто вот так идешь по улице, во дворе, стоит аппарат с кофе, понял, который за бабки покупать. Тут и их пиздец как много тут по городу. Ну, кофе прикольная штука. Как будто в Москве не так, не? Нет, не так, только в центрах. Ну, типа, на улице вот так где стоят. Сколько тут стоит? Пиздец. Тут прям на каждом шагу, я тебе клянусь. И все прям хуярят в них. Ну, то есть это прям популярно, востребовано. Так я даже Ну, я думаю, это из-за мака, знаешь, не? Да. Все привыкли вот это мак кофе, блядь, вот это все брать. Так тут нет Лишь Макдака. там не, ну вот поэтому я и говорю. Да хуй знает. Ладно, сейчас приду. Пошел мак хавать. Гандон. Тебя брелоги давать будут? Я не знаю, пацаны. Надо посмотреть. Сейчас приду. Блям-блям-блям-блям-блям-блям. Бля, ну тут же сплита вообще не... Тут нет сплита. А вот. А, ну сентинелсов шлепнули. Welcome back to the Valorant Lock-In Кстати. Tournament, where Fnatic is playing the Librarian as they reduce Loud to a whisper here in Sao Paulo and putting us on series point. I just love how the crowd erupted. I know, it was poorly timed. He did that. Thanks, guys. This is still, though, a very dangerous spot for Loud. They are now in a position where they themselves have to reverse sweep. They were the team to shut down DRX, stop them from being able to be the first team. Тут дают кэф 7 на то, что Fnatic 3-2 выиграют. А на кэф 3-1, 3-20. Yeah, it's going to be difficult, especially after this mount number 2. Fnatic came in, and on their attacking side, they've played a similar game Так, ладно. we've seen in the past. Лауда. DRX. Сплит. Аспас Джетка. Тузик на Астре. Лесвилл играет на Вайпер и Каузин Скай. Так, а Fnatic... Лео на Саге, Хроникл на Рейзе, ебать. Yeah, that's the exact situation, right? Because Loud knew what was going to happen. They were ready for it, but still, Fnatic win that one out. Yeah, I think not only is this the best iteration of Fnatic that we've seen so far, I think it's the best iteration of Boaster. The way that he's having impact right now in these games is just utterly phenomenal. Well, speaking of it being the best iteration of Fnatic that we've seen, it was round 7. Ну ладно, чтобы много не загадывать, просто делаем... Да, 1.60 на третью. Вообще 61, на 1.57 ставили. На фрактуре 1.57, а, блядь, пока пиздел 1.55 стало.
the duo and the way that they actually approach situations like this and their ult coordination, their utility coordination, you just see it over and over and over. It's so amazing. It was the second layer. Да не, могут проебать, просто сплит, что-то что те, что те. Но видно, что, типа, бразильцев просто с скриптами переезжают. Потому что, ну, типа, блядь. Мне почему-то не нравится, как бы, типа, колы на сплите. I just love that when if we go back to that post-match interview that we had with Chronicle, he just said like, I'm not bad, guys. I'm still good at the game. He is absolutely proving that right now. Так, ну у нас 11 тысяч, мы в плюсе, блядь, блядь, на 6 тысяч за все время, поэтому... Ну, 2.20, блядь, это вообще пиздец. Короче, похуй. Как будто бы я хочу поставить 1000 рублей на просто лаут, и все. Ну, типа, как бы, да-да, нет-нет, проебут, да и похую, правильно? Правильно. Так, а по фрагам на чем можно поставить? Каузин, Лео, бля, Лео вообще просто в сумасшедшей форме. Shutting down Sadok in particular. And this worries me, because we go into split next, where Loud has to perform a reverse sweep, and this is another map where they play this double duelist composition. Yeah, it was my concern coming into this map, and I don't think the concern got super alleviated, but it definitely wasn't the lowest point for Sonic at all. And I think the lowest point for me when I watched this was on split. So that's where the Да я знаю, что дефолт цифра от Лео. Лео вообще в страшной форме. Так, короче, ладно, я поставил 1000 рублей на лаут, на эту карту. В Италию? Какая? А что там? Там что-то есть? Ты, может, не зовет никто? Чем у меня, блядь? У меня в говне. I do at least favor the Raze Jet on split as a double duelist compared to on Fracture, but it's still going to be rough around the edges here unless Sonic Я в Сербии. his performance. He cannot be hovering down around the bottom of the board. А, ты про это имеешь в виду? Блядь. Отсутствие визы, как минимум, да. Легче получить ВНЖ и так далее. What's difficult is for Loud, it is going to require that reverse sweep. We've talked a lot. It is a very, very hard thing to do. And for Fnatic, I'm sure they are feeling so invigorated. One step away for the first trophy for this core. We eagerly await Prime Gaming Agent Select to get some answers to На the монеты. questions that we have. И у всех монета есть, выкупаешь. Даже на ВНЖ в Сербии нужны деньги, блядь. Не маленькие. Ведьмаку заплатите чеканные монеты. Ты про это? Ага, когда Винлайн Лига начнется? Я, кстати, не помню. There we have it. We're matching the double duelists across both teams. Yeah, right now, for the side of Loud, if they want to get themselves back into this game, they need to start off hot. They need to clock Fnatic in the mouth, catch them off guard, and get that momentum building, because they need to swing this around, not just in this map, but in this entire series. It's all or nothing at this point for Loud as we turn our attention towards map 3 split, which means it's time, once again, to send it back to Brandon Sideshow for the cast. Map number 3 now entering the turning point of the series. Joy and horror is going to be across both stages. A swirl of emotions for both of these teams, Josh, as they edge ever closer to the potential goals. And you see the trophy between both of these teams, both metaphorically and literally within touching distance here of Fnatic. And what a long road back from Loud if they want a chance of being able to lift this and become that back-to-back title winner. Microphone activated. Алло. Так. Пистолетка. По факту самая сложная карта для Fnatic, серьезно. Несмотря на 2-0. Хорошо, Деркич. Погромче вот можешь сделать. Scattering the hopes and dreams of an easy execute there into A heaven. Still wants to take the angle. Посмотрим, блядь. Да выдадут, не переживайте. Если вы получили, точно выдадут. Это же не горит. Look how happy Fnatic are to rotate 4 people onto A defense. Уж, блядь. Ой, блядь, 5-3. Пацаны. Смотри, что Альфакер делает. Ебать. Breaking Fnatic's crosshair placement.
Now the pressure really does get applied to Fnatic. It's a soundbait though. They look like they were trying to fake towards that presence in mid. I like this push from Alpha, yeah. I think Но он весь перетяг взял, все, они понимают, что это... Still, almost getting your head taken off there. Boaster has to back away. Лео. Returns the fire. Does not get out unscathed. Бля, козырной туз опять харкает. И он ждет спину, нет. Вообще своего друга... Хорошо, какой тайминг. Какой тайминг для Fnatic охуенный. Ну ебать, он своего так другу бросил, конечно. Какой тимплей. Повезло чуть. Ага, да посмотри сейчас, что там идет. Some rough waters to navigate over the course of their entire history, but taking this pistol round one step closer. У тебя чат, конечно, Леха вообще не выкупает за современную музыку. Но я прошу и на саунку поставить, все такие, чё? Просыпаемся, мужики, просыпаемся. 23 год. Как хочешь. А ты хочешь именно в бар поехать или потанцуем? Вот где я был, мне пиздец нам понравилось. Мне надо просто чекнуть, во сколько завтра эфир у меня. Я сейчас посмотрел. Ну, вы вместе будете танцевать? Не, по очереди. Ну, у вас совместный танец какой-то? Да, как в PUBG. Вы связки с PUBG учили? Вот это, да, когда там ходить еще можно, да? Да. Ты так руки наверх. Да. Ты чё там? А он уже все, бухать собирается. Я вообще с ним, бля, Илюх. Сука, я бы тогда выспался сегодня. Я специально не выспался, чтобы пораньше лечь. Проверяй. Ну, бля, сейчас гам подберут. Бах. So many of these setups by Fnatic, well thought out. Yeah, really good. Alfia's got many of these where the cam gives information in B heaven at the same time as B main. Бля, Хроникл и на том, и на этом, и сям, и вообще похуй. Бля, а что если... А меня слышно? Я так скажу, у меня у лоудов любимый пик, только вместо Дж, Рейзы, Сейдж, все, это мой любимый пик на Хевене. Смотри, а что если сплит играть вообще без скора? Так тоже можно, я думаю. Но все-таки нужен чел, который влетает. Я говорю, у лоудов мой любимый пик, только вместо Рейзы должна быть Сейдж. Бля, это очень душный пик. И можно так хуярить в атаке, ну типа реально. Но пока у Fnatic все хорошо дела идут. Я так скажу, Fnatic тоже, вроде бы там и Астра, и Вайпер за КТ. А с другой стороны, стенки в миду не будет, но там Вайпер будет свою стенку ставить. Мы так играли, блядь, это, короче, наш метод тоже такая была, мы только таким пиком играли. Но у лудов 2 дулика за КТ будет. То есть если сейчас Fnatic наберут за КТ, там, не знаю, блядь, 9, ну, как будто похуй. Много поставил, все бабки с карт. Ну, блядь, в сумме 1000, не знаю. Какого-то, не знаю, там 23, 24, может. Надо посмотреть, не знаю, я там доставлял еще. Не играл еще на монике. Там можно погромче сделать. Кого-то тише стал транса, да? Да не, у меня просто тишка стоит. 10%, блядь. Бля, ну если они бонус берут, пиздец вкусно. А на сплите спокойно можно брать. А, так это такая имбовая камера, просто пиздец. Ну да. Ты просто всегда крендели ляжки видишь. Я думаю, они еще прикормили, ну, Fnatic, что Сайфер на Б стояли, и он так нежданно на А встал. Что они вообще не ждут, я думаю. Тут фулл читка. Бля, ну там Chronicles инфу собрал по Б. Бля, альфа. Зачем? Какая шляпа? Ну зато всю инфу мой там дал, ты посмотри. С одной стороны прикольно, Бандур, вся инфа есть от человека. Она разве сработала? Да, там тикнул, не? Он же там, этот, Оман только из-за этого прошел. Когда убивает, не работает ульта. Да, А что тикнуло тогда?
Там тикнуло что-то. Один раз тикнула она, по-моему. Может, растяга-то перепал? Хотя растяга тоже отключилась. Ну да. А может, он до его смерти? Ну, я говорю, там тикнуло один раз. Но я говорю, один раз тикнуло, да? Тикнула, да? А, просто когда- ну да, ее пофиксили, да, я видел новости, ее пофиксили, точно. Так это старый патч. А, работает ульта, один раз тикает вместо двух, если он умирает. А, там я видел, да. Нормально, от баланса. А, не, ну ладно, тогда нормально. Я думал, что Габелла. Как Риоты заявили, что это баг был все, ну, понимаете? Ну, Лёх говорит, что там, ну, буквально за ночь все фиксят. Ну, так и есть. Игра существует всю жизнь с ультой, ну, и они говорят, что это баг, и пофиксили вот только сейчас. Don't phone. Почему не сам вообще заявляет, что это баг? Бать, ударит красиво фантом, зачем прям? Ой, блядь, а им, по-моему, Сайфер на растяге нет? Где растяга стоит? У него денег не было на растяге? Ой, блядь. Ой, бля, еще и жирку дали. Но я говорю, Fnatic тяжело эта карта дастся. Самая тяжелая карта для них, я думаю. Ну, такой пик еще душный, блядь. А бразильцы... А мы, по-моему, смотрели бразильцев, да? На Лотосе. Не помню, если честно. Как будто нет. Самый скучнейший турнир. Это как вы выявил умозаключение это привел? All of the anticipation of the crowd just dissipating in a moment. Exiting but returns. Both of these comps are really quite similar. You've got the double duelist, but it's almost like the 2021 version played by Fnatic versus the 2023 version. Я смотрю, бразильцы вообще такие вайпер-энджойеры, но мне это нравится. Мне нравится вайпер. Очень такой персонаж. Топ-перс вообще, номер один. Через него много, дохуя чего можно делать. Из-за КТ он пиздец Да импакт. просто постоянно это ебучая, то стенка у тебя перед еблищем откроется, то яблоко, блядь. Что, ульта, блядь? Вот этот фон постоянный, может пройти, не может пройти. Не, четвертую карту не надо, бро. Надо 3-0. Да, еще Скай, да, верно подмечено. Paranoia, push back, and a nade, and the slow orb. It's bought him time. Critically, moves forward, a closer angle to be found. Болельник зафанили. So none of these B players are worried about a B heaven backstab. Cowancy reflashes, spots the wall. Got to break this, but they could always still go for a B re-hit. Ебать, полстяжка на пошла. Да-да, я же вам еще перед матчем сказал. Самая сложная карта для Fnatic будет. Я вообще не понимаю, там как не это сразу, будет. может, ее дают. Бро, не знаю. Я вообще не понимаю, как это работает. Вот в Доте, если какой-нибудь финал 2-0 стартует, там уже все. Ну, такое, не знаю. Да, блядь. Не так часто происходили камбэки. Ой-ой-ой. А, Ебать! у них 2 тулика. Так же вспомни International, не? 3-0? Нет. Про это International, который 3-0? Нет, не 3-0. Ну, когда там 2 отдали, 5 карт было там. Да, блядь, если просто посмотреть, сколько International был 3-0 или 3-1, это, блядь, почти все. Пиздец, с одним хп двоих убил. А, ты имеешь в виду Spirit LGD, когда они? Мгм. Да там они 2 карты вот, ну, трешки так вот накинулись по ламбе, потом такие, ну го возьмемся, уже на них поставим. Ой, на себя, то есть. Ну да, Spirit лучше, да, чат, я про это. Когда там 2 взяли, 2 отдали, и 5 взяли. Мяу. Я не знаю, это вообще мемный финал. Так тут то же самое было, DRX вон. Да нет, ты помнишь, там 2 карты? Fnatic laying claim, laying waste to the opposition.
And still holding it down. That first kill onto Les is going to sting. Ой-ой-ой, ну кого 5-4 не знаю. Stays is welcome. Punish this time, and that's so important. That's the second time that Dirk has been taken out going for something aggressive, but he can't be allowed from Loud's point of view Ну походу с ним без to PUBG. abuse this Viper setup. You need to have that conditioning that there could be people behind the Viper stuff. Ебать, они такие тайминги на стрейфы поймали. Honestly, if I see Leo on a site at this point, I am running the other direction. You leave it. Nice enough time though. Slow was there. Now you see it. What is the play being made? Хорошо, законтрили. Zero damage. And Leo just couldn't quite dodge the flash. Still, the execute continues. Loud looking to try and pincer this one. Poster. Да, ебать его раскрутили. From so many different angles. The counter spam. The punish. Сразу видно, Хроникл не супер опытная, Рейза мог бы на буполке назад отскочить. Strong round from Loud. Alfiev can go for some kind of exits. Or just keep the weapon Ну не online знаю, for вроде Dirk into the 5-4 next были. one. Кого-то Either к way, чему Loud гните. are starting to Уже find на some уверенности. success. Ну вот, Киндус, тебе не интересно, а мне вот интересно. Я вот считаю, что с полуфинала Best of 5 это имба ебаная и все. Ну да. Корейцы Лаут охуенный был матч. Fnatic против Нави тоже пиздатые 2 карты были. А чё нет? Блядь. Будто в Fnatic Нави могло быть поинтереснее. Могло. Start to feel the heat here. Couple of seconds left for him to try and survive. Do not swing out, son. You think about how Dirk has been playing this tournament so far. These kind of plays have always worked. Не негодует, говорит, куда, блядь, в большинстве, ёпта. Я согласен, типа, нахуя, Никита сдал энтри, а потом пошел, блядь. Ну да. Он рассчитывал, что там, типа, они будут продавливать. Да, Росность, ну все нормально, потеем, смотрим. But picking and choosing your moments more carefully may be the secret there for Durka. Because that's the second time in 3 rounds that Loud have won where Durka's offered them an opening. Loud not the kind of team to go out easy. They want this just as much as Fnatic do. Chronicle hunting for that 2-time trophy. Boaster hunting for his own. When he's been so close so far in the past. You saw the historic video. Так, знать, полубай будет. Да, ну дирекшн Авик. Авик, а то там так люди ползут нагло в атаке. А вот с Авиком бы наказывал их. Вводить. Даже просто посмотрел, за сколько дает передать. Да, кубок красивый очень. But Loud are there to challenge, and so far it's looking so good. Durka with knives in his hand. Now Fnatic's defense didn't look like it had as many set plays as their fracture when we saw it earlier in this tournament. I didn't see them cook up big game plans around Chronicle's ultimates, for example. A little ping there as they look to see is there some kind of trap play. Осторожно, вас снимает скрытая камера. Louder allowed mid for free. Might be feeling it sometime soon. No. Instead the play Ой, как будто на Б, ну вряд ли это Б должно быть. Они так стоят, да? Или они первый фанить будут, а потом Б, сплит? Ну да, как будто да. Бля, они еще сейчас так... А, они разбили. Я думал, они просто крысу под 7 станут. Люди на фанят, а потом бы сплит резко. Just based on what he hears and what's delivered to him by the rest of the team. And the key from our point of view is less. He's starting to move over to B. This is going to be a commitment. Chronicle. Smoke in his face. Boombot tags on Так, бумботом чекнули, хорошо. Ой, противно. Бля, какой батёк. Нет, какая хаешка. Cosmic device splits across, right click does not hit the storm.
And he has to back. Just a shorty. Фу. So close, that could have been everything. Weaponry's not good. Красиво было бы, Cloud если burst убил. forward, Правда. Да. fire. Прям красиво. Ну нет, Less тут. punishes. 10к. Lucas looking to retrieve a rifle here and still go for it. Or maybe he's required to save with the money on Alpha. Да, если Точно. бы больше рубил бы, то... Lauda being given a lot of the map here, and Durka finally calls it off. Feels like, Josh, it's been a long time in this series. Я говорю, это самый тяжелый карт для Fnatic будет. With an ever so slight lead where momentum's been on their side, but making steady strides. А что, когда-то мало кто на этой карте играет через сову, бро. Фейда Скай еще окей, а ну, тут не особо надо. Я видел, как команды через сову играли, ну такое. Не особо метовая штука. Гамбиты как раз играли через сову. Рандом заводит, успокойте его. I would expect Loud's attack side to be good here and rack up 6, maybe even 7 rounds. Doesn't mean I'm not concerned about them on the other half. Boaster attempting. Smoked across, Judge in his hands, potent weapon indeed. Ой, бля. And a fight lost for Chronicle. Гамбиты не играли, играли. У них разные пики были. Waiting it out, but Loud, they don't overstep themselves. Okay, we got a kill. Let's slow it down. This is tough from both. Сразу, блин. Could have gone a ramp, but now he's in the position to win the round. Smoke will fade at any moment. Ебать. Вот вам у... Паукайте еще. Just off the smoke. Instinct. Инстинкт, да. And he's handed a cheap one. He's handed an easy one. Durka's there as well. Bailing them out. Pressure being applied into the corner of the site, but it's Loud who are struggling to get in. A dodge and a Ба. flash up close. Приговорили. That's where Да, the страшное charge is оружие на favored. этой карте. Пиздец, блядь. Boaster, he's going for more. But a spike, Kawazine can start to feel it. Situation again. А прикинь, он бы сейчас выканул, бы выходит такой с другой кабах. Он так вообще без фона типа ставит, что он 100% улетел. Ну он со мной не знакомый, как я 1000 раз могу выкануть, блядь. Does he hear any footsteps? I don't think so, and it's not planted for heaven. And he doesn't have any stars to delay. He's dealt with final player known. And what is the play? TP across. Ебать мерзко, это мерзко. Нормально, нормально. Вот если нерфить шорты, то как? Никак. Как будто цену поднимать хуёво, не? Да не, ну как раз таки ценой как минимум. Ну как, 400 как будто дохуя. 250 где-то. Да то же самое, типа. Не, ну окей, можно поднять чуть цену, и чтобы она не убивала с пуля. Она с пули не убивает. То есть прям фул упор, вообще фул. И чел коцаный. Да не, по-моему, с пули убивает с упора. Но если он прям вот, ты прям вот, блядь, его прям трогаешь, блядь, то да. А так не. Это же, блядь, не баки. Код дырки, блядь. Ну что это тулька, прям, в чем идея, я вообще не понимаю. Вылетать вдвоем? Ну да. Какая-то штука непонятная. Кстати, на прошлой карте тоже так же играли два дулика. Вот что ты постплей, что дулик может там дать? Только ебало? Eager to contain, eager to take the fight. It's Aspas with the knives though, and look at this. Seekers push forwards, it's a right click. Ладно, хотя бы right click. Won't have any more to throw at him. Ой-ой-ой. Pound for pound, anchoring at the back. Boaster vulnerable. Ultimate online, TP's back to safety. And Leo, he's watching for it. Sadak, maybe just feeling like he has to create a play in that moment. Придется стенку ломать. Ой, бля, а что там есть? Там ультасайфер есть. Да. Это должен сыграть, он должен колить это. Ну да, он уже смотрит на труп и ждет. Пизда джетки. Ебать, он выжил. Бля. Как не реализовали кого-то. Да не, ну там тяжело, все равно он там на секунду появляется. Да. Бля, нас дэшем, это вообще не убить. Стенку, да. Ну, может, побегал, что его запушит. Хотел мейтов дождаться, время потянуть.
Ну, ульта Вайпера, она нечестная. А я, кстати, вот, я на Вайпер вообще просто не играл. Вот ты ставишь ульту Вайпер, да? Если ты в ней убиваешь, то уже сферы зарабатываешь или нет? Не, надо опустить. Понял. Я, например, когда убегаю, понимаю, что это не мой план. Я ее инста опускаю на фрактуре и начинаю арбу лутать. They look super prepared here on Split. And they put Fnatic into a difficult situation. 3 rifles online. And it is very difficult for Fnatic to control the outskirts of this map. They're pushing forwards in B main, but surely Boaster doesn't get more with the mini judge. Leo repositions. Smoke. Ой-ой-ой. Oh my. Shots going wide. He does fall. Oh. A difficult task to try and break through and take the side, but nevertheless, it's done. Taken care of. Watching every avenue. Smokes making sure that Fnatic will try something tricky of their own. Ну, блядь, 6 уже бразильцы берут. Ну, блядь. Они потом за КТ будут под улька играть. Сплит, конечно, сложная карта для атаки, но я думаю, Fnatic тоже могут. Важно, песни будет забрать. Бразильцев Садхак пока на Резе не убивает. Так чисто вылетает. На буполках. Dodge peek, crossfire setup, it's now turning it. Hunter becoming the hunted. Aspas caught with a util in his hands, a bit of a disaster for Loud, hoping to try and do some damage to the economy, but handed a freebie. An overheat maybe, because all of these kills matter far more to Fnatic than they do to Ебать. Накаркал Бандур. Чего? Я на 3-1 поставил, мне похуй. Гандон. Человек, получается. У Fnatic тоже 2 дулика. Ну, блядь, я к тому веду, что за КТ-то, ну, типа... За КТ хуёво так играть. Я говорю, это самый тяжелый карт для Fnatic будет. Я не понял просто, ну, я говорю, на месте лудов надо было им сплит пикать вместо... Я, конечно, понимаю, там винрейт, ёбнут и так далее. Ну, надо подстраиваться под соперников. Ой. Ебать, блядь. Охуеть. Ну вот, блядь, вы представьте, теперь такой монстр в атаку перейдет, блядь. И не ждут, ебать, комбин нормально. Нормально получилось, даже Дерек так разъебал еще. Конец турика что-то будет из анонс? Уже все анонсировали. Да, Бандур джойн Fnatic, Люк джойн Loud. Воду носить. Блять. Меня. Я могу полотенце подавать. Пирать. Повар нужен для Бандура, это важно, слышишь, Костяныч? Обязательно. Что? Повар нужен для Бандура, говорю, важно, повар. Но это тогда в ликлит Конечно, надо. Нет, Это я в так не ликлит могу, я пойду, так там не могу. мишленовский повар. Он сначала говорит, да я так иду, смотрю, там рецепт просит, я потом, блядь, хуярит там 20 ингредиентов, я такой, простенький. А вот чего зависит, что фантом светится у Берки? Ну, фрагов набиваешь, если ты еще топ фрагер в команде, он светится. Лёх, надо это фантом для мотивации. Понял. Есть прикольный фантом, где как картинки заполняются. Ой, блядь. Да, Дерги, блядь. на 10 хп просто. Да, он же с одним по 10. А, это мастер читается. Ебать, блядь. А ты на 3-0 ставил? Да. Ну, немного. Основная цена там... просто победа. Я знал, что вот этот сплит, но баджет будет. Я знал. И это что там? Блять, это чё? Бля, ёбаный ты Бандур рот, блядь. разлогинься. Бандур, срочно прическу Да я Fnatic когда делай. сегодня телеграм вижу, лысый, такой думаю, нихуя, опять по новой? Не, старая же.
looking so clean out Ну there. ладно, Fnatic Powering важно loud песик forwards. забрать, просто песик That забрать. should be their favored half, though. 7 rounds. Is it enough to fend Fnatic off and give them another map, another shot at continuing the series and winning the second trophy? It's a hell of an attack side for Loud, claiming 7. Unbelievable scenes, but let's send it down to the desk to break it all down so far. Thank you so much, gents. Loud has come alive here in Sao Paulo. They find themselves a 2-round advantage. The best Так Лео убивали так под флешки, еще как-то, блядь, сплитом. Тяжело. Giving something for the crowd to cheer for, because it was looking rough even at the beginning of this game too. To see them come back, to see them have a chance is super important. This is a close game. We still have a series. Yeah, and this is in the game Максимум where сплит it matters. этот, They were on the максимум. verge of elimination on a 3-0 loss А in the может grand дропнуться final, and they брелочек? have woken up. And the biggest question coming into this is how does the double duelist Ну composition сплит просто perform? как арт, And thus пацаны. far, it is fared far better than on Fracture. Sadak as an IG Бля, has been какие very составы у effective Loud enough еще to есть? keep Потому что у Fnatic них on the toes, в and Твиттере, individuals по-моему, are миллион stepping up, подписчиков. and this is the perfect Я time, хуй right? знает. Because the trophy is on the line. Fnatic are still just a half away. I love where your head's at, Mimi. Так вот, весь миллион трибунов сидит, Бандур. Who needed to be the catalyst for a Народ comeback зато, here for бля. Loud, and it was Sadak that we put the responsibility Пик on. Лаудов, да. We have, and so far it's been looking decent. Stat-wise, still not going to be near the top, but he has been guiding the squad and still putting up some decent numbers. He's entering for them widely. Это я так сейчас тоже валяюсь. And has been able to find some really Чились. А он всегда, когда фризи тайм, он вот так чисто откинулся. lounging back, trying to maintain А, в some Лиге Легенд? composure as they get ready to go into the next half. Сильная команда. Ля-ля. The second half is going to be where Sadak gets strained the most, where Boaster also gets strained the most. Yeah. Because this game right here, this map, is the first time we're really seeing that battle go head to head. The rest of it, it felt like Boaster has been in control. This Хотя я time, it думаю, looks с like there's китайцами actually и a battle of the корейцами minds. в This лоле is gonna be никак half не about the это. IGLs. The crowd is back, Loud is alive, but is it enough to победить keep их. them in this series? We'll have to just wait and see. So far, Loud 1-5 in pistol rounds. Can they go ahead and put up a second one on the board? We need Бразилия, to да, see that. девушка A small красивая. advantage for Loud, but can they take it over the finish line here in map number 3? That's the question as we're getting ready for the second half to get underway. Back over to our casters. The pistol round to begin. Loud of a chance to extend their play in this tournament, in this series, the grand finals. Да не. It's going to be a crucial one. You heard Seth talk about it. Loud have not been winning them. And it's previously been such an incredible strength for this team at Champions and at Lock-In. Creeping, crawling. It's О, Loud. а ебать там четвером. Make the Бля, first Лауда вот так вот часто blow такие to пистолетки strike. играют, они сразу что-то Мгм. где-то отжимают. Claim there as Durka will fall. It's a huge Так. first pick to get. Massive. Durka on the defense side when he Бой was быстро, falling. смотри на характере. But look at this gap. Boaster all the way through on A. Oh, he's not wasting any time. No. Бля, как будто бы после такого промута от Бостера надо было стягиваться на Б, бля, не, это вообще бы, And блядь, he имба бы he получилось. knows that less is around here too because he heard the wall being thrown. So that kind of stopped him from going deep into screens. What's And a call to be made? He's got a bit of a feel now that Бля, сейчас defenders смоки have been упадут. pulled И... towards A. I think this is Но у него уже один into есть. some very strange mid-round territory. We can see that there is a path from mid to B open, but I don't know how Бля, если он Fnatic сейчас would еще handle эдрик it. даст, ебай инфонец, а! Ты посмотри, кустяк идет. Ensure is the man. А, я тебя слышал, Бандур. A lightning rod for it all. Ну, как будто уже на ноге уже читается, что. Они сейчас поймут, что, ну... Ну да, вот Джетку всю инфу дается Скай. Ну да, да. Там уже есть понимание. Can they strike? Can they take it? 25 seconds left. Boaster still in the back lines. Он еще брак дает, ебать, гений. Claims one with Aspas falling. It's that 4 on 4. ШКТ заперли, ебать, красиво. Всё, окрепнуть, стеночка, окрепнуть, хорошо. Nade has to be stuck, Leo. Oh my goodness. Just a bit off there. Yeah, anti-synergy. Вместе, вместе, мужики, вместе. No time wasted and no time like the present. Dropping down into hell, waiting for some sort of call. What is it? Sadhack taking space now, making sure that they're Ой, it's in a really strained position. Loud watching for it. Happened to the fuse already. It's not planned for him. Chronicle struggling. Gets off the spike. Happened to the fuse still. Not all the way through. It almost was shambolic. Ай-яй-яй, блядь. But we asked Sadak to deliver at the beginning of this match. Пиздец, они... Натика второй тренер, который у нас был в KPI тренером. Так, бля, они так дефолт на самом деле странно чекали, вот тут как будто они вообще не стали дефолт, смотри. Как будто бы он всех разъебал.
And Sadak read the play coming through due to the paranoia. It was all scrambled from Fnatic, and he comes through with an extremely pivotal clutch. Loud have a great chance here of being able to respond. Да, ну опять форса нет. Ну как мне нравится форс, когда пачкается, особенно в сплите. Ну, блядь. Хотя бы Дигу кто-то взял, похаркали бы. А там Астро в Австралии. Тише, тише. Звук. Куда ты? Блять, какой наглый. Пиздец. По ебучке вообще не боялся получить. Ой, чуть-чуть. Ну, сын, 2 по обоим. Вайпер убивал, они понимают, что спина никого нет. Tiniest of margins, tiniest of gaps. 6 health and the most to do. Chronicle, it's all about timing. It's all on this. Just wait for it. Ебать, он его щелкнул. Ну нет, ну на 3-0 такая вкусная ставка. A bit too close for comfort, perhaps, for Loud there. And it's going to make that bonus round toothless. But man, that's going to be a bit of a learning moment for 2Es, I think. I was just asking the question, how were 2Es and Less going to be able to hold on in their anchor positions, and he gets caught in astral form. Какая ставка была на 3-0? У меня никакая. У меня на 3-1. Коэффициент 5. А на 3-1 сколько был? А? На 3-1 сколько был? 3,5. Ну это после маппика ты поставил? Нет, после 0-2. После 0-2 стой, сколько было? 3,25. Ебать. Ну вообще нормально. А чё так много? Только не отдать бонус ебучий. Ой-ой-ой, дабл. Блять. Найс, дабл! Найс! Гандон, блядь. Че, я удивляюсь, блядь. Я Никитосу скину все клипы, блядь. Гандон. 3-0, нужна история. Просто не карты, нахуй, никому. Я ебал. Ой, блядь. Че вы укаете, ебланы? Вы что, бразильцы, блядь? Бля, чё Месси, блядь, пропал? Чё он не стреляет? Пиздец, мне даже обидно. Это вот сейчас надо было подставлять. Месси, 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 Месси. Закройте ебальники. А ты другую трапу не поставишь в стене, там уебанская трапа, которая никак не работает. Там если ставить, то именно прям в мейн. The way that Fnatic run their economy, they are still going to be able to buy in round 16. It's not usual. You would normally see teams take an eco here, but because Fnatic don't invest into that heavy armor, they have Durka's Blade Storm, Chronicle's ult, it's actually still going to be a dangerous round. And frankly, I shouldn't have counted out the last one for Loud. If 2Es is hitting shots like that, anything's winnable. Бля, надо, чтобы в будущем, короче, вместо аэропортов, самолетов были просто телепорты, понял? Ты платишь там, блядь, деньги и просто телепортируешься в другое место. Имба? Имба. Норм придумал? Знаешь, как телепорт работает? Ну-ка. Тебя убивают, и твоя копия дальше гуляет. По факту так и есть. Это уже будешь не ты, Бандурик, это будет другой Бандурик. Да похуй. Ну, идентичный, но не ты.
Надо лет в 50 себя просто это, блядь, в заморозку поставить и все, блядь. В холодильнике, блядь? Ну как в Футураме, ты проснешься, ну, блядь, лет так через 1200, блядь, и все, и жив-здоров. Типа, а чё нет, блядь? Если раз будет, ну да. Ну, бля, рано или поздно что-то произойдет, чтобы разбудило там, бля, откопают, либо Вот как по мне, как будто холодильник. Фнатикам не хватало авика, но я понимаю, что у них душка по бабкам была. Ой, блин, хорошо. Загрызть! Хорошо. Вот как по мне, ой, хорошо! Вот как по мне, Фнатикам не хватало реально авика за КТ. А мне кажется, Никита по пиздец стрелял. Ну, то есть, лоуда вот так ползали в атаке, прям удобно, под, ну, реально удобно под авик играли. Но из-за того, что по бабкам полная пизда у них была каждый раунд, авика не было. По-русски говорят? А я не знаю. Я могу спросить у Никитос. Это не в клатч с хроном остается? Ага. Ну, там, я думаю, как пойдет. Но мне почему-то, ну, хотя не знаю. Мне кажется, ну им похуй, типа вот так вот, как будто... Ну да. Хотя, как по мне, на русском можно точнее инфу дать. Но не факт, Никита же не прям так сильно поймет, господи. Вот я скажу там в упоре, бля, он может же не понять. Это как с анаркизом, блядь, помнишь же, в ПЛЦ наиграешь, говоришь, в упоре, где? В упоре, блядь. Я не помню, кто это говорил, даже Адрен или кто-то, ну что, ну так и есть, что на русском ты более точную инфу можешь дать, что на английском просто, ну, обобщенные слова вот так. Nobody on Loud looks comfortable in those spots. They've been able to recover the rounds in different ways. But the actual getting into post plants has been working fairly well for Fnatic. Бля, давайте, надо брать прям серию. Да 10. Куда мы премся, алло? Там 5 чулов не надо, там 5 чулов. Ты антифлэш. Бля, ну они всю инфу собрали. Ну да. Ебать. Ты что, блядь, за армянский Убер доехал просто? За Лехой в трущобы приехал. Бля, как будто если они ворвут сейчас резко на... Могут разъебать. Ой-ой-ой. Ебаная соска. Ну, бля, это вот эта соска дефолтная. Это классика, клянусь на Астре. Ну, я тоже всю жизнь на Сплите играл. Так приятно, челик. Так приятно, челик, вот так, который так... Ой, ой. Браво! Мандур такой, 3-1, сюда нахуй. Не, потом смотри, они берут вторую карту, в опцию тысяч. А какая разница, у меня еще на карту стоит рубасик. Так было больше. У меня на 3-1 просто я пятихатку поставил. А на карту сколько было лудов? 2-20. Похуй, верим во Fnatic, до конца верим. Потом... Ебать! Вперед! Успокоительное срочно. Внутривенно. Ой, боимся поверили. Наказать, Никит. Блять. I'm right chipos, man. I got this shit. Ебать, ты люк ебанутый? Can't be touched, can't be stopped, can't be moved, can't be rocked, can't be shook. We hot. When will you Microphone activated on muted. Ты че, ебанулся? Ебать, спасибо. Илья Джан, блядь. Леха, быстро за откат Fnatic. Заливаем. Спасибо, Люк, большое. Ебать, донаты полетели. Ты что там, блядь?
Миллионер? Ой. Охуеть, спасибо огромное, Илюх. А ты прям час хочешь, типа, не дожидаешь конца? Там, Илюх, тебя бабками взгревает? Да. Хорошо, блядь. Просто я не знаю, как мы будем смотреть, Илюха, у меня ни колонок, нихуя нет. Если хочешь, включай, ну типа, блядь. Отбиваем тебе въебаные ставки. Спасибо, бля, Илюха. Я еще, Илюха, до этого 6К еще задонил, и сейчас еще 12-ку. Ебать. Сумасшедший. Бля, у меня есть энерготос в холодильнике один. Ламборджини какой-то взял попробовать. Ну, помню, я уже пил 2 баночки. Ну, вчера одну банку, вот у меня вторая лежит. Надо попить. Ну, сейчас должно прийти 36. Да хватит, Илюха, гравить. Ты так сумасшедший, блядь, надонил. Какой члюк, разговариваю, у меня ни колонок, нихуя нет. Ебать, он отдыхает, ты видел? Там за синхроне будет сложно очень звук. Чел просто вверх-низ стоит такой. Да, блядь, так быстро не зайдут. Плохо потянусь. Тише, тише, тише. Только заукайте, блядь, зал. Только заукайте, суки. Бля, это такой дефолт. Мы точно так же делали, я клянусь. Вот мы точно так же играли. Ульт Вайпер на Ай, туда звезда еще одна кладется, по идее. And with Aspas controlling the avenue through to A, Les can continue just looking forwards. Trailblazer's going to spot a couple of people in mail here, and there's still 3 players ready to collect on B. This round looks very difficult for Fnatic to convert. Tyron and Lodo and a call is made. Commit. That's what they want to do. A rocket. Lands and finds the target. And Louder in control. One more step. Нюка, нюка. Блять, куда ты нахуй? Хорошо, тише, бандур, шата, блядь. Синьки тут раз... О, ебать, ты видел. Задавить, задавить. Дал бы же. Хорошо. Убегай нахуй обратно в Бразилию. Ты уже в Бразилию, ладно. How has he managed to concoct that situation? What a great mid-round pivot from Boaster. And they've actually got decent post plans. The problem is, the flank is coming through. Whoa, from Sadak. Так, знает распина, блядь. Какой важный раунд, пожалуйста, мужики. Да, Лау, давайте, важно. Да толк, блядь, клипуйте, дай срочно твиттер это. Хорошо, бля, раз нахуй. Да толк, блядь. 3. Закрой рот. Люк, письку пососи! Хорошо, блядь. Гандоны, блядь. Ладно, я еще тоже брал. Чё ты? Блядь, на сплит на лал поставил. Ну это хорошая ставка была, мне просто бабок уже нет больше ставить. Я поставил, наверное, тоже. Попросил поставить. Если люблю так делать, то я поставил. Банк Дмитрий открыт для вас, Алексей. Да просто не хотелось самому себе это перечить. Ну типа я же на 3-0 поставил. А? А у тебя кафе какой был? 2-20. На паре? Да. Это, блядь, там какой-то поменьше кафе. But they are looking primed to make this a У меня series. 2,5, 2,55. And we saw in their game against DRX that going up 2-0 does not mean you're guaranteed to win the series. That one went all 5 maps. Какие all 5 maps? Don't talk, комментатор. Нормально. Нормально. Больше карт, больше денег. Следующее, последнее, блядь. Золотые слова. Пониже. Какая тварь на бандуре, вы слышите? Хорошо, блядь. Хорошо, нахуй. Как будто бы он должен был попасть на них. Another crazy TikTok wall coming out from Leo. Можно засейвить и next закупить. Dirk is going to keep this position. Don't talk, блядь, надо ретейк, срочно. Дерки, ну, блядь, он с щитами играет. Ебать, блядь, какая позиция, да? Хорошо, нахуй. Хорошо. Подождите, а их же 2 было живых, нет? Я тоже не понял. Он там Дерки убил. Я не заметил тоже. Как будто бы я просто даже в ретейке видел 2 еще. Да, я тоже. Ну, Тише, форсив. Так, Луда, тише, звук, форсив 0, Луда, никакого форсив 0 на характере.
проебываем, потом флэк, это уже там 12-10, давай. Все, проспаемся, Лёг, ты находишься здесь, в реальном мире. Тише, звук, нахуй, звук. Нормально, Парсит на нормально, бабке. Нормально. Сейчас там жетку просто расхуярит всех, смотри. Тише, блядь. Ладно. Так, Хроникл фидит. Сразу. Хорошо, а что там острый? Дигл. Я просто после пика ставлю. Хорошо. Ай-яй-яй. Хорошо, по стенкам хуярь там. Туз козырной, блядь, мана кончилась, блядь, не бесконечная, блядь, колода. Тише. Хорошо. Схавать. Схавать. Главное, это эко нормально. Как будто бы можно засейвить Фантому Вандал. Not eager to drag the weaker weapons into the next round. Of course, this was the half buy. Smoke though pushes them away. A while until that one. И арморы подсейвить красиво будет. Они другого мнения, да? А ты сколько там поставил? Ты же на бразильца поставил, да, башка? Резк на нож. Ладно, что по ультимейтам справа? Важно. Не важно нихуя там. Нихуя нет. А слева? Стой. Ты это бог да хуйня. Вот тут шапа ебучки любопытный. Прям так? Бля, вот как ну дали бы Дерек Чуавик за КТ, бля, вы бы уже отписали. Бля, ВК, сори. Такой фейк, блядь. На, тик. Вы слышите, когда это Fnatic стал ложиться? На, тик, а лоуда вот так, как кричать? Лоуд, ну хуйня, правильно? Вот так, на, тик. Прям охуенно ложится, как бы трек. Уже трек можно записывать. А как лаут так? Не ложится этот трек. То есть, ну, блядь, очевидно, что Fnatic забирают. Ладно, а чё прям вот так тут реально лечит, какая команда? О, Лёх, это вот для тебя в TeamSpeak. А нахуй ты член опять кидаешь? Нахуй ты член кидаешь? И что? Бля, он заебал реально. И что? Да, я скинул свой хуй. И что? Могу. Он постоянно в конфу ВК кидает. Ёбаный чел, блядь. Он говорит, сначала с этого ракурса, с этого. Он такой говорит, вот, а так больше это кажется? Волгограде, Не, а он еще говорит, а с этого ракурса больше кажется, пацаны, знаете? Я хочу тёлки типа отправить там. Девчонки. Потребовался гандон. Тише. Нормально, ладно, бумейн подпушили. Тише, звук. Поебал сразу бумейн. 2 ебал в бумейн. А как быстро сидит. Ждать. Он Они слышали бумейна. Убить. Улететь! Все, где он? Потеряли, в рез полетел. А там Лес сидит, ему похуй. А, нет! Хорошо. Звук. Куда он смотрит? Тварь на бандуре, блядь. Бля, две твари ебаных. 3 пиздота, 2,55 на яйца. 2 ебаных твари, блядь. Все, Деркичу клипуем. Отправляем их Хрониклу. Хорошо. А теперь я не знаю, куда ставить. Ну я говорил, сплит самая сложная карта. Да 3-1, все, блядь, 3-1. Сплит самая сложная карта была для Fnatic, очевидно. Следующая карта что? А ты угадай. Позу лотуса, блядь. О, блядь, это не знаю. Я поставлю на топ. Тот поставлю. Тот больше. Наливай все, что выиграл, если на мужик. Если, например, решим валить... Ладно, я сейчас приду, я отошел. Сейчас приду, ребятухи. Надо на битос взять. Нормально. Илюха, походу, эту ночь не оставит в покое. Ну, в лоб Сейчас приду.
Fnatic were pushed and pulled all the way to the brink, but as I've already mentioned, the series must go on. And so with that, we're going to a short break. On the other side of things, the continuation and Lotus will be coming up. Do all the talking you want. I don't want to hear it. Whatever you say is incredible. Me and the losers are just not relatable. Don't call my phone cause I'm still unavailable. I've been the greatest and still undebatable. Breaking the records and make them unbreakable. Blazing the spot, mad clean. Hate it or not, game 7, game tie, vaccine. I'm taking a shot, I'm way up, could never be under you. And I never move like a sucker do. Came out the mud and it wasn't because of you. Look at my stats, I got too many W. I got way too many W. Came out the mud and it wasn't because of you. W. Yeah, prices keep on going well. Got still need to get you well. Nothing left to say, I'm well. Fans around the world are out in force today as Loud pushes the series to map number 4. We've got watch parties in Buenos Aires, Mumbai, Los Angeles, and London, just to name a few. And their nights will extend just another hour or so at the very least, as Loud has handed the very first map loss of the entire tournament to Fnatic here, Bala. Yeah, it's not going to be the undefeated streak that we might have thought after map 2, after Fracture. And we're going to map 3. I think that was a ridiculously good comeback for them on Split. Just the fact that Fnatic even came out on that looking pretty good still. Looked like Alfir was going to start having a game with the anchors, and they adjusted very well in the second half. Yeah, they really did. And for the side of Loud, it really felt like they were just like reinvigorated in this game. The individuals started stepping up a lot more in the second half. We started seeing more of the clutch situations, and it reminded me a lot of some of the previous series that we
we've seen from Loud. One of their strengths is that when the going gets tough, when the pressure applies, they're fantastic at coming up with these miracle rounds in scrappy situations, like the pistol round here for Sadok. Whereas on the other hand, for Fnatic, I feel like in these situations, they start to crumble a little bit. And in this map, we saw so many moments where Fnatic was making mistakes, not clearing corners, missing out on a trade, all these little moments that are kind of reminiscent of some of the previous issues this team has had. Yeah, I mean, there's definitely some roughness here from the side of Fnatic, who were definitely not looking like themselves from the previous two maps. They finally give up an advantageous half to the side of Loud for the very first time, and then they can't get that bonus round win in the second half. Dropping that gives that major momentum swing over to Loud and really stop Fnatic from getting themselves back into that map. I got to give credit as well to Les, especially on that second half, for him to maintain composure, shut down a lot of the rotates that Boaster was calling that made those rounds chaotic, like you were talking about, Mimi. He thrived in those situations. That 4K at the top of heaven holding ropes push was phenomenal, and he has been a rock for this team. And he also was the guy who shut down Optic's little comeback in the last Grand Finals that we had just in Champions 2022. I mean, Les, he owned the leaderboard in this map. Aspas not too far behind him either, though, Mimi, and that's another player that we've been wanting and waiting for something here today. Yeah, the first two maps were a little bit slower for the side of Aspas. Game number 1 in this series in particular. But here on Split, with this double duelist composition, he really came alive. On their attacking side, this team did a fantastic job, I think, of varying up their executes, making this double duelist composition feel like it has a lot more dimensions than maybe we've seen them throw out in the past. And Aspas, as an individual, did great in varying up his play, going different directions, and still finding impact consistently. That's a pretty steady ramp up. Game 1 to 2 to 3 there for Aspas. And so if he starts getting cooking for real here, Seth, now I'm wondering what he can pull out on Lotus. So that's what you want to see. But the big question is, Lotus, right, yeah, exactly. Is it just going to be a similar situation where we have, you know, this raised Jet coming through once more, but with Lotus being a spike site map, it feels like that really limits the amount of utility that you have. I'm really curious to see what they put together. Yeah, I mean, given what we've seen on Pearl from them, on Icebox from them, and now we're going to see what they go for Lotus here. This is a map that Harbor can work. I think this is a map that we've seen a team try Harbor on at this tournament, and I think very much so that Loud is going to maybe try for that. And that's why I was saying Icebox pushing all the way back towards the map 5 for Fnatic is kind of staying away from that strength, that rock that has been there for Loud in these Harbor comps. Yeah, and I think that in this composition, I'm wondering if they're going to maybe try and pull out a double controller composition. Omen has had quite a prevalence on this map. The power of those teleports to get across to rubble, get early space, find those paranoids as well is fantastic. But on the side of Fnatic, they've ran a comp unique from most other teams in this tournament. No Omen, no Breach. Instead, they're playing this double controller composition where they're kind of putting an emphasis on the fade raids and on Durka instead. Yeah, I don't think we're going to see too many adjustments. I mean, Bala was kind of talking about it before. These are two teams that don't really like to shake up their comps too much. So expecting to see that Viper raise Astra KJ fade from the side of Fnatic. But Loud is the big one that has to go under the microscope. What do? You're talking about like in the Harbor on this map. 2East is going to start with it. Yep, Prime Gaming Agent Select. We're already getting a look at the Harbor. It's an interesting situation where Loud has evidence of what Fnatic wants to play on this map. It's really a question mark what Loud wants to bring out. Yeah, and the game plan looks similar to what they've brought out on their Pearl, where they're playing this double controller with both the Viper and this Harbor in the mix. So they're going to have fantastic stall on that defensive side. Also, good retakes with all of those smokes. On the attack, though, that's where they're investing in the Aspas Jet, which I'm a little surprised by. Yeah, I think here, showing this comp from Loud is a sign that they're prepared. It's a sign that they're going to be comfortable on this map. If we saw anything else, I would have been very scared. And for Fnatic, what they need is adaptation. They can't have prepped this map. They don't know what Loud is going to play, so it has to come down to minis, timeouts, and boasters to come up with a plan. Loud is picking up steam here in our grand final. They've already brought us to 4, but the question is, can they bring us to 5, Seth? It's all going to come down to this Lotus. It's a scary beast that you're up against. Taking a look at the scoreline that Fnatic posted on this map just a day ago. I mean, like I said 2 days ago, you're able to stop a reverse sweep from happening versus yourself. You want to hope and believe that Loud can push this further, can take this all the way to a game 5, give us that truly just go to 5-map series here in a grand final. And for Loud now, that momentum is starting to build. The crowd is bringing the energy back. They're getting excited again. Loud, they want so badly to win back-to-back, to win on this home stage in front of their home crowd. I mean, if there was any conditions for something like that to happen, it would be with Loud. It would be with the crowd. It has not happened. DRX is literally the only team to have even gone the distance to attempt it. So it's a long task ahead, but it's the conditions. Yeah. And Fnatic, I gotta get that in there. Yeah, I love it. Yeah.
And for Fnatic, this is like their first real test. Like you were mentioning earlier, first map they have lost this tournament, first time that they've been in a position where they're in a series where, sure, they're still in control, they still have a map up, but they're a bit more at risk now. Yeah, I mean, how do you deal with taking a punch, right? That's always the question when you're looking at a fighter, and this is Fnatic taking the first punch of the tournament. I think, though, their split is one of those maps that are super more disorganized than you're used to seeing from the rest of the comps. This one we just saw against Na'Vi the day before is a lot slower, it's a lot more coordinated. Well, the sixth man is fully behind Loud here. The question is, can this grand final go the distance? Can we get a map 5? Here's Brennan Sideshow with the call. Will be a dream come true for us, I think, but for the competitors, listen, Fnatic are going to be putting everything on the line to stop Loud in their tracks. The desk was hammering it home, Josh. Momentum is behind them, the crowd's starting to get their energy back, and this is a potential dangerous situation for Fnatic. You need to close it out here. I think part of the danger also comes from you have no idea really what Loud are going to bring to Lotus. You've seen the composition before on Pearl, but it's going to play very differently just because of the map. So where's that utility going to go? It's going to put strain on Boaster to figure this out, put strain on Mini. Prior to them losing on Split, the closest Fnatic had come to losing a map was Furia throwing a weird composition at them on Haven. So definitely this team being one where they like to know what they're going up against. Yeah, the counter-strategy and prep, it's a big part of their game plan. And what is that? Might be seeing glimpses of it. Maybe they just knew that Leo was going to be posted up on that angle. Spam brings him down, and now a fast play right into the... Oh my! Wow, what a play. Snakebite into the pull, and Boaster sprays 2 down. The frenzy is so good in those moments. And you ain't surviving that. It's thrown uncertainty into the mix. A tap of the spike. A bait, perhaps, of the positioning. They want some of these Fnatic players to give an opening, a shot, a freebie. It's a big post plant. It's very open. We've seen people win 1v3s with the spike planted in this spot. No way. Miscoordination, the wall falling. Maybe just not comms, maybe just not called, but traded down to 2. Loud need this pistol. They need it desperately. Running and gunning, that's the name of the game. Beautiful one to land, and Aspas with 21 health. Chip stacked against him. Tap of the spike, Boaster sticks it. Feeling confident. He knows his team's got his back, half on it. Don't want to give away anything for free. And a pistol round claimed. Diligent from Fnatic closing it out. It's the opening 2 kills, though, that really made the difference, right? I mean, it's a 3v5 right from the beginning. And we don't even get a sense of how Loud are going to play this kind of comp necessarily, because it went wrong so early. But I am interested to see where different teams commit their Viper utility. The wall that Fnatic throws cuts through that rotating door on A. So it actually allows them, more so than any team I've seen on Lotus, to fight for tree control on defense. But it does also weaken, you know, slightly the BC areas of the map. And Chronicle showcasing there that the snakebite is imperative to holding. Another 2K, sure. Boaster blessed by God. 2 away from the Cosmic Divide. It's farming up these players. Fnatic so comfortable in this round. Throw a bit of chaos into the mix, the rotating door. It's going to mean that Fnatic are like, okay, well, are they pushing B? Are they still C? Game plan from Loud, though, seems to be claim the ult orbs, build up those big ults. Yeah, playing hungry hippos in round 2. Cows in with a contact play here. What is a Q? He's, just got right past it. All that util that was otherwise going to dissuade. And crosshair placement's not quite good enough. Boaster spots it out. He knows his position is compromised still. There was a chance, a glimpse at a head or neck shot. Chronicle, though, contains. Я перекусил быстро. Doesn't look possible here. Алло. Boaster's just gonna tighten the net. Алло. Just getting swarmed from all angles. The coordination from Нет, Fnatic 3-1, in these блядь. moments is still really good. I love this discipline that we're seeing from them. Сколько на эту карту надо And посмотреть? now we get to see whether, you know, all of
all of that from Boaster is actually 1.25 уже. interesting this round. He's 5-0 right Охуенно, now, and you пизду. called it out. He's one away from a cosmic divide. Всё проебал, Really покаховал. useful for retakes. Я не стал ставить, у меня 1.40 было всего, блядь. Я поставил то, что Леон стреляет меньше 20. First round that Loud can really buy rifles. У меня на I'm фраге, блядь, assuming на they're not всех gonna lose two 1.85. immediately, but you never know. Ну давай, как Банду, расскажи, чем ты перекусил подробностями, да, бля? Что кушал? Блять. Бля, инспектор еды, сука. Да, здравствуйте. Вкусовая полиция, блядь, стоять. Мои вкусовые сосочки сосредоточены на вашем ужине. Ну так, шавух пахал в лесу. Нормально. Какая-то спорная, это сирийская или хуй его знает какая она. Не понимаю, что там внутри напихано. Здесь не откисно, блядь. Так. Да как будто я даже, если честно, вот так я больше смотрю, как будто вот, не знаю, у меня в голове, бля, реально, я знал, что сплит самая сложная карта будет, все. Блядь, они даже такой ретейгают, охуеть. Ой, спалили, блядь, так рано. Так, Скай. Про обоих знают. Winnable for Sadak. Instant trade. Sadak repositions here. Is it going to be known? The answer is yes, and that's so well played. Это в одну калитку. Dodging, juking, weaving in and out, using the cosmic Ну, divide. люди бонус берут, ну о чем говорить? Ну что тут? Really solid movement. Very nicely done. But from Loud, Бля, I лучше expect матч. Aspas to be able to win that duel. I expect Aspas to be able to take out Chronicle. And I certainly expect 2Es to be able to get a trade. These are the moments that have been seriously letting Loud down in big rounds. And if you want to start an era in Valorant, if you want to get back-to-back titles, lift a second trophy, bring Cowanzine and 2Es into the fold as, you know, make your mark on the Brazilian scene, you have to see Loud winning those rounds. You have to see Loud winning those moments. And everything has gone the way of Fnatic apart from Split so far. Unconventional miss from Durka. Дерек с Савиком. Да и вот, блядь, этого не хватило на сплите, чтобы Дерек с Савиком играл. Все. And that's one of the things that's so exciting about watching Durka and Aspas play, actually. They're really comfortable on both of the duelists that are meta right now. Cascade. Attempt there to push them back, and Anna Swarm at Alvius. Was not going to be swarmed. But this is what's different about Fnatic's defense on the map. Every other team just gives tree there. And this team is very happy to fight. It is so difficult for Loud to get through that door. Opened up. Dog moving forwards, but it's exchanged with the Prowler, and I believe Fnatic should know there's nothing behind this one. And while all this was happening, again, it's a slow play. А вот теперь послушайте, папа, я же говорил, бразильцам надо было брать сплит в начале. Прикиньте, вот какая картинка. Бразильцы сразу берут первую карту. Намного увереннее себя чувствуешь, чем начинаешь с 0-2, блядь. Не знаю, все читаемо. Дам аналитику недорого. Не. Да скоро будем валить катать, как закончится чем? Собственно, уже скоро. Там уже этот закончится. Акт? Нормально, уже собираем состав на премьер-клиент. Не, тут раунд с бразильцами. Не знаю, там бомба отъехала. Ну, если отъехала. Ну, типа, чел, когда бомба ставил, видишь, как отъехала. Как бы это было можно... Но бомба говнище, пиздец, меня прям раздражает. А там... есть какая-то дырка, чтобы какой-нибудь молик дать. Сверху? Ага. Но я на вайпер нашел. А вот на Killjoy, я не знаю, там докинешь ли ты.
Как будто нет. This guy Как maybe он with a Ну там Этого. есть, но там очень высоко надо кидать. found Как his будто way на into a Killjoy really не tricky докинешь. angle over a C and then hit a gorgeous shot to take out На his Вайпер Viper можно, на Вайпер там counterpart есть лайнап. and open the door. Huge round. Лаут выиграют 3-2. Тут, Puts в Loud on the принципе, board. знаешь, как будто бы надо будет потом брать нового перса, который бомбу ставит What was сам. otherwise supposed to be looking like a 4-0. Это вообще Теперь был ты бесконтактный бой будет. А ты видел, Фрости, нового перса-то? Early days Я to только the видел, map. ну как он These внешне things выглядит. fine. These things Ой, are бля. Там, чтобы ты понимал, учила обилка, которая сама дефьюзит бомбу и сама ставит бомбу. Ну там Ну, человечек мне такой, покемон, сказали, покемон мне бежит. говорили такое. Там же слили новость еще вчера, мне вчера уже про это написали. Что какие-то Забавно. зверушки no бегут, что responding тэпают Viper wall там. here, Да. which indicates, I think, that Fnatic don't actually have Бля, надо с presence there. Алиэкспресс. А мне когда вот это написали, я такой говорю, да, еще, наверное, у него там ульта резы, там прямая еще. Еще, наверное, фул инвиз он бегает, блядь. Бля, надо на Алиэкспресс зайти, заказать себе эти амбашюры. Ой, блядь. My goodness. Бля, вот этот прицел Great прикольный, opener, вот, and в look лес, at the а. rotations Такой. drawn. Fnatic Крестик giving up all this черненький, space. нормально. I love the contact play that Лёха, твой Sadak любимый цвет started какой? adding in. He Черный? started doing it on split, and it's Вот, working бирюзовый. so supremely well. Fnatic on defense are always Голубой. waiting for the cue, and Sadak just Понятно. isn't giving it to them. Land drop down. Ебать. Powerful post Месси, behind Месси, Месси. position. Бля. Leo. Месси, меньше 19, запомни. Ну как они такое дают, блядь, бразильцы? And now it's Вот. dangerous. Уж ебать. Questionable angles, though. Lester's done his homework, and he's got the lockdown online. Could be the difference maker. Ну, это And что I think такое? it will. Chronicle forced to take his own pace. Really Chronicle, run him ты down. отец. 4 seconds remaining. Due to be detained. 3 Ай. bullets. Can't get it. Ну если пуль не закончится, он бы убил. Sight. Да вот вообще на тут джоки засал. Блин, вот ролики. Да, не бегут, брат, да, блядь. Вся Бразилия восстанет. Coming into the grand finals, Колен. two people in my head in an А Валик MVP вообще race. Бразилии, ну, And it любит? was Leo on the Чё? side of Fnatic and Конечно. Les on the side of Там Loud. КС I think Les has been the best player for Loud over the course of this tournament. Полон. Я да- And я rounds думаю, like that КС держит demonstrate только why. на Фоллане Finding the и на opener Фурии. in И alert всё. and closing things out on the opposite side. Huge level of impact. Атака. Really Ну там все intelligent же вот эти positioning. вот пятерку любят. Ну, именно те, кто прям фул такие, прям. On Медийные. split, Такая- Ну, просто Фален, Maybe- типа, поднял, maybe типа, Les has a бразильский chance here of КС. being able to Да, impose в принципе. his will upon the series. А Фурия сейчас просто ну, очень хорошо играет, доминирует, там Leo нет-нет. was leading the charge on almost all of the prior maps. Да, у меня I mean, the first флешбеки. two maps he was putting on Же genuinely the best Колумбус, performance финал. we've ever seen in a grand final. Люминосия они там называются. Tough to beat. Бля. Present Там shows Джадж. though. Давай, забегай, чекнуть. Forwards, but Не под флешку, так забегай на мужика. at least the tree area. Door. Ты сейчас спину А, его они, бьёшь? они отдали флеш. Really smart Нормально его players. это пробили. Нормально, да. Но мне кажется, как будто он дерево Good простреливал, не? clearance. Yeah. А, хотя, М, Now it's about как будто just да. being safe. You know, making sure that the flank coming out from both Вот, ребята, вам заметочка. doesn't catch В anybody. левую It's дверь very лучше так ебаленько claustrophobic торговать. post plants here, Потому что там на actually, дерево from Loud. можно They're all набросить. still on site. All grouped up, and that could cause some difficulties. But the weapons Fort laid just down. Зайди к Sure, CS, good скажи. for it, spraying it. Here with just the one. Is that 2v4? What is he waiting for? Recall star at his feet as he opens up the door, maybe? Ну тут как будто атака сильная страна, да? Waiting. Pops it up. Ебать. Up close. Ну, со двери фан. Дробовик как будто разъебал. Nevertheless, it's Loud who take the round. Draw а it если бы он even, побежал бы 3-3. дефьюзить? Доспаем. thus far the actual gun rounds have been going the way of Loud. I mean, that Фантазия one, Финат. a bit of an anti-eco as Fnatic take a half. А ты fight. ставил Розян еще на I'm что-то? liking the way that Loud А? are working Ты the ставил map. на что-то I еще? think they're putting a А, lot of Total. heavy emphasis into controlling A early, Да. Какой? faking какой? towards tree, Тотал. using less Блять, as сейчас a lurker on посмотрим. the А other там side of the map. один был. Какой там And Fnatic дефолт. are going to take quite an early timeout. Я I просто suppose не знаю, we're сколько halfway валики through тотал. this 12-8? defensive Ну, side 13-8. for them. But this does А, feel ебать, like тут coming тотал. up, round 7 could Ну, be a сколько? massive turning point. Так, сейчас, Fnatic сейчас. are one round away from having to go down onto an eco, and there are huge ultimates online for both sides. You're expecting both teams 19-5 to плюс invest дефолт. extremely heavily. У меня 18. And it's tricky. А As чё это за well, халява? И both сколько sides, график был? They have the Viper's pit to work with, 1.95. but both teams are loaded with absurdly good ults. Что это за халява? I'd Стой, say over the course of the 18-5? tournament, Fnatic have been better at 18-5. constructing game plans around Это them. что, просто 13-7 будет?
Чего? Хотя бы. Ну что, 13 сил хотя бы будет. Ну да. Это типа лузера они поднимают? Лузер, знаете, как это показывают? Так. Лузер, блядь. Лузеры, блядь. Ну 18-5 и 19 раундов. Ну, Ну, посчитай. ну я говорил. 13, блядь. 13-6. 13-6. А, блядь. А чё с кафедрой? 1.75 кайф. Я думал 1.95. А я походу не на тот поставил. Там хоть 19.5 был 1.95. Ну, бля, один раунд. Finding that presence in the server. And of course, we hadn't seen Fnatic's Lotus until they demonstrated it against Na'Vi. It looked excellent there. But again, just because Loud have never shown Lotus does not mean they're bad at it. Вот единственный минус Fnatic в том, что Лауда вообще не играли, чуть нет аналитики на карте. Ну и у Лудов опять Скай. В каждом пике Скай. И Вайпер. Ну тут Вайпер более чем оправданно. Ну как бы не Скай крутой персонаж. И флэш, и дрон, и хил. У них просто очень много... Ой, блядь. У них просто очень много раундов у бразильцев такие, которые прямые. Поэтому они рейтят этих двух героев. Ну, по крайней мере, Скай. И просто там, блядь, собакой отжал зону, а потом флешевый. Get inside this pit and still win. And there it is, Nightfall. Tagging onto Aspas. It's going to be a Prowler at his back. Maybe he can't quite hit anything. Wall, everything on this one. Boaster. Good positioning for him, but still. Мне кажется, надо, чтобы салат закатали. Плюс бандур. Бандурик. Я в фокусе. Блять, Хрон, ебучий случай. Ебать. И хорошо. Ой, блядь, Месси. Ты чё, 3-1 не сыграет, блядь? Поэтому я этих не вышел. Надик в атаке также будет ебать, не кажется, бандур. Ну надо, чтобы салат карту, согласен, бандур? Могут поплыть просто. Ну, да. Салат. Какой салат? Крабовый. Давай Оливье. Бля, он на Клауду похож, чел. He knows it. He knows he's put his team in a position to lead the half now. Loud have won one of the most crucial rounds. Massive ultimates invested. And Less is one away from having another lockdown. They need to navigate this aggression over towards Rubble, though. Fnatic have 4 players pushing this one through. And there's no eyes on it. It'll be Less who is tasked with containing this. A deeper push. Ну чё я заорали опять орут? Watching for it. Smoked off. Moving back. Off angle held. Tap. ADS Sing looking like yay out here. Certainly doing the damage. So much done. I mean, the round already over. The big gambit from Fnatic fails. But it was only an anti-eco that Loud have managed to repel. По одному хп. Having said that, Это Fnatic ниндзя? have only really won. Pistol round, the follow-up, and then the bonus. So Fnatic have demonstrated one round, essentially. Round 3, where they had some form of rifles in hand and were able to put a stop to Loud. Other than that, this composition that Loud have showcased, that Loud have invented to apply to Pearl, also is working wonderfully. Я так скажу. As an ace in the hole. Если вдруг Fnatic проиграют 3-2, то это проклятие либо тренера, либо капитана. Нет, это я так в целом вообще говорю, если проебут. Да нет, там последняя карта еще коронку вообще бандур, забудь. Какая, айсбокс? Да. Ну как будто бы да и нет. Че Ярован пишет, салют, что тут за хуйня происходит? Ярован ВК пишет. I was talking earlier about momentum not, you know, really mattering too much over the course of a series like this, just being in the player's heads. Something that true competitors able to shake off. But within the game, momentum is massive. The economy is blooming. Ебать он зарядил, ебанутый. 15к он поставил.
Durka goes for aggression off the back of Ну ладно, я еще больше поставил, в Does not принципе. look like he's ready for it, but he Oh, still picks голубики. up one. Getting the one kill there when he was really just being assailed from every angle. is just Ой-ой-ой-ой. magnificent. Still they do. Ой, как будто вариант должен был брить, да, Бандур? Bullets flying Ага. through, not enough to clip Бля, the kill потом through Хроникл into просто Kawazin. чилит. Это робот ебаный. But he takes a forward position. Dog clearing through. Согласен. Spots the one. Что вы, Go. коллег, дали? A safe plan Да. offered. Охуенно. And this was such an important round for Пизда Loud to win. пришла. Ты еще больше слил за весь историк, бро. Ну с Strain математикой on у the тебя проблем economy нет, я вижу. Once more for Fnatic, poster desperation. But what options is he afforded? They have to respect the lockdown. They have to back away. This round looks like it's over already. You just gotta save. Тут как будто на любом пункту уже ставишь, она охуенно будет работать. Ну да. When both of these teams are so good at their Ну, кроме fundamentals and their CS, вот trading, эту пачку rounds вонючку can там be over поставили. based on such a small thing. And I said at the beginning there, Sadak didn't Бро, я actually вчера тоже seem поставил, prepared to блядь. deal with the aggression coming out from Durka. Это я уже не помню, в DRX или у кого в Sadak матче, has да. woken up in this Что они game. половину выиграют. And 6-6, the блядь. shot that he hit, Я просто сидел обосранный. startled, reacted, Дальше такой раунд took out залили, the я star помню. player. Ой, I фу, mean, look at блядь, it from всё, his всё, point of стоп. view. He's able to Я deal with тоже Alpha помню, here блядь. instead. Бля, чит, да, что он так Because матчи of the можно creep посмотреть? Как from less охуенно. from Kawazin there, just Охуенно, leads что можешь to смотреть именно когда вот, an ну, просто eventual вот такой 3v2. вот. And Fnatic can't hold on. Именно ИРЛ, блядь. Loud are so quick to trade. Ну да, что там, и Whichever team вебки, и ends up все. getting the early footing, it often just flows that way. Риут и респект. Fnatic not gaining any ground. His rifle, V-rifle rounds have not been going their way. Loud Ебать раунд. taking charge, taking Агрессивный position, пиздец. maybe even taking names off the back of this. Look at all this Ебучая control. стена So имбовая, Althea has пиздец. been Еще breaking полчаса this door стоит, блядь. frequently. Not every round, but frequently. And this time, Опять Б, Loud да, are идут? taking it and using it for themselves, threatening that they could be going into B. The turret removes so much information from Fnatic's defense. And look at how they've Как isolated будто да, Fnatic. фейк. Completely separated. He's gonna have to perform a But- miracle, a magic trick. And he's been up for the task in the past. Reckoning though, that'll push him back. Can't withstand that one. The water burst, the water sprouts, just making it incredibly difficult to stand your ground. У них and есть take the ульт fight Killjoy to на the ретейк. cove. Unconventional. Можно отдать как Places будто. this one down and Kawazin's offered an opportunity to collect this Ой, one. знают. But it's counterplay. Lockdown used, pushes them all the way back. Loud are forced to just really А там спину никто не vacate the закрывает, premises. блядь. И там молики лежат, не знаю, пацаны. Как будто кому-то спинку надо было закрыть. And he's gonna be trying to do Бустер that надо damage. супер Corner поздно to the играть. side. Smoke. Супер Crossed up поздно Leo надо играть. before it even bursts. It was a recall. Oh Хорошо, my! блядь. The IGL making the most of it. And Leo's there as well, a helping hand for surviving and the retake looking sublime. There's Fnatic leaning on their strengths, getting the ultimate rounds working for them. Нормально, нормально. Тащите лоудам должно быть сложно? Да схуяли, блядь. If they can make this a Там, блядь, 6-6 half, КЖ, Вайпер и definitely all the Харбор. chances in the world for Fnatic. We have no idea how good Loud are at the defense of this map. Your guess is as good as mine at home. Such insane parity. These teams are pushed to the brink. Les has picked up the operator here, expecting some kind of peak early on. And certainly, Boaster has been jiggling this. Smoke's gonna be a bit delayed though. Что это за звуки такие там все? Ну, Space. зала цепляет. Cascade as well, going to be threatening that there could be a push coming through onto Как the будто они в turret. пещере играют. Deep in his position by Alpha here. О, вот эти смоки. Лех, наверное, да, твои спиздили. Не-не-не. Да, блядь. Ой-ой-ой. Players are holding. Great Опять open up. ретейк, да? With Boaster falling. Fnatic no choice now but to. Бля, как будто тут надо вот Скай, когда... Кто пачку ставит? And this post plan. Надо как будто спину выбивать. Вот когда цели тейкаешь, надо спину выбивать, не знаю, как по мне. Тогда изи, а так, блядь, я не знаю. Или хотя бы с двери идти. Но вот этот дрочь, это я не знаю, как перестрелять там челов. Вот как они хотят дефать? Просто ждут смоки, там научился раздефать. Ну да. Ну, я говорю, вот, блядь, ну вот. Ну, блядь, нет, да это надо спину выбивать.
it should just be gifted to them. So much to do. Time still running. Taps it, force the fight, can't hit the shot. Вот это такая душка ебаная. Ну это нечестно, парень. Просто нечестно. Great post plan. Да нет, надо просто выбивать спину, пацаны. Вот выбиваешь спину, все, такой хуйни не будет. Вот этой, короче. Но блайндфул нечестный. The attackers spawn to try and deal with that setup and put pressure on those players. But at the moment, the map is so new. Teams are still figuring out how to respond. And whether they have Потери, блядь. Пятый забирает все, блядь. Final round of the half. Loud on the precipice of making this an exceptionally good. А когда они этих стенках затыкают постоянно. They're so quick at applying pressure around the map. There's 125 still left on the clock, and they're pressuring C, they're pressuring B. It's got Fnatic a bit discombobulated. Players rotating this way, that way. Push, pulled. Ебать там. It's up to Boaster again. Pull, that's good. Батёк. Locks Aspas and pulls him right Посадил, блядь, на пульчик. На чё посадил? На пульчик. Пул. На пульчик? Пул. Базару нет, базару нет. Calls made once more. Wall goes up, but a snake bite. Just to push them away, just to push them back in case that contact play is there. Cosmic Divide. It's a cacophony of ultimates being used, and that really does invite moments like that. Chaos. Nightfall now. All the senses dulled and deafened. Very close from Chronicle. Does the spike get down? Tapping of it. Raw spam. Satchel pushing him back. Fight needs to be taken. Side needs to win it. He does not. Pit down, dropped. Rocket to the side. No one is capable of standing up to that. And so it's down to less. 7-5 нормально. Вообще 5 to нормально. 7. Fnatic making it just that much more respectable. Как тренер уселся. Так я когда буду тренером в рилтах в лет 40, я также развалюсь, бля, помог. They could get crowned here on Lotus. Снаги в своих руках, да? The top team to start the 2023 season. Бля, вот так вот подожди, а если ты сидишь вот так вот, играешь чем? So much emphasis indeed, but before we get В этот момент запрет кидаешь. Забанят ли мейн-канал Твича? Подожди, когда Симбла же банили на Твиче, условно, он же играл турикично. Не-не-не, именно как... Они же включают на войс игроков. И ты понял, и закидываешь запретку. Ты приколи, сколько людей сидят, смотрят и просто всех банят. Смешно было бы. Ну да. Мне почему-то кажется, что не забанят. Да нет, ну да, не забанят. Ну просто надо было смешно. То есть веселить надо запретить, да? Конечно. Так, Twitch Ты не TV, осуждаешь, да, Бандур? Дим ваншот. А что ты вчера на Кике говорил? Ой, Бандур, бля. А что там было стоит? Да, он там столько, блядь, вообще... А ты скинь ссылку в чат. Давай, скинь ссылку в натуре. А я не сохранил повтор, что ли? Да, ты что не сказал, на трансляции сохранилось, я слышал. Удалилось, потом баг будет. Да. Пас мы вычислили. Пиздбоу. Не, он тут так хуярил. Просто что-то пиздец. Ни одной запрет. Грушу? Одной. Как больной, ему только дай повод. Ну, в доп играет там. Да, невозможно слушать. Бургер Кинг, картошечка. Бургер Кинг говно. Бургер Кинг говно. У них еще и Ментос. Свежий. Бля, помню, раньше реклама с Ментосом забавная в детстве была. Кто знает, тот знает. Про тем произвел. Это бы жареный картошечка. А, Лёх. Я захожу в активность себе в стиме. Написано Люк и Ведьмак теперь друзья. А, реально? Да. Ведьмак один дома, блядь. Накидай его там. Ща, где это сын, блядь? Ведьмак.
О, реально. Я твой. Ладно, сейчас выпустим. Рот Не видно, ебал. не видно стриме? Не знаю. And they get a lot of information out of it and start loading ult orbs early. No, they didn't go for it actually. I thought that was going to be the game plan there, but they're just clearing the area out and starting very quick rotates towards A. Already predicting where Boaster's going to be taking Заскринили, his да, как team Бандура as запрет a говорил? reaction. Ну ладно, нормально, ребят, скиньте мне потом. Заскринили, как Да. говорил запретки. Скиньте, скиньте, ага, давайте. Скрин, ну скрин, как говорит запрет. Лучше, Да. Сань, спасибо. And Fnatic on their attack side were Скидывайте, loading скидывайте. orbs into На этой Durka. сцене, сори, нету, You'll да see я this все равно все all включу. across the map. Здорово, Durka здорово, is работяги. their Так, у нас focus тут... for getting his ultimate Ну, а мажора online по on the валику, грубо attack говоря. side. And then they use the showstopper to create Здорово, здорово. space on Спасибо, B. Санек. Здорово. I don't Это see финал why they would ESL. deviate from Это that так, plan when it ESL, worked so да. well against Na'Vi. Ласт какой-нибудь. But now Quarantine is Что за really музыка going to get запоздалая, tested. блядь? They cleared sand at the beginning of this round. А когда чемпион How летом? quick does the health come? Да, Япония? Four players Лос-Анджелес. defending A. А, ух ты, ебать. там Спасибо, Сань. какой-то зал на 12 тысяч людей. Огромный. Показали сегодня. А в Японии мастерс будет. Так, братан, тебе сколько надо? 8, чтобы зашла? Блять, я уже не помню. Ну, 18-5, по-моему. Ух, ебать. Похороны. Охуеть. Бля, сколько на камбэк в моменте, блядь. Я опять забыл. Блять. 13 плюс 8. натуре Подожди, надо же- у меня зашло уже. А, ну как? Ну, я думаю, Фнаtic сейчас возьмут. Почему на Fnatic все равно 1.62, блядь? Ну, может, они сейчас проебут. Бля, Лаут ведут 7-6, 2.55 нахуй. Давай, Вау. принимаем ставку. Да. Ну, это защита, только стрёмная защита. Everybody on Fnatic is disgustingly, sickeningly skilled. Holy They've fuck, demonstrated она in там this говорит. series already that they Да, have видим, всё mental видим. resilience. That Так, they долил can на take a Fnatic. hit and bounce back. We've seen it from them in prior series 1.62, блядь. Пиздец, неуважение. Ну, как будто 1.62, как будто это спойлеры. Ну, так не выглядит. Пускай уже без ебания. Ебать, на лудов 6 Fnatic are going to be прямо swarming сейчас. into the A side here by the look of things. Уже Да 6. проебали, да проебали. Да. Only with a братан. frenzy to hold them off. But for Loud, this Не round спойлери, is not Вандур, one своим that they're чекай. playing for by any means. Либо ставишь, либо Couple не of guns чекай, on блядь, their вот hands так. would Нет, be там useful, I 6 suppose, после but Loud фрага. are going to be firmly thinking Ты of the шерсть. future of this map. Фишер. Бах, нахуй. Reaction. Ебать. Majestic with it. Alfia wants to be a bit more of a presence as well. У Джетки опять 5. Короче, я понял, Джетку сбреют в новом сезоне. Он почему-то проваливает в таких уже близких матчах. Вот я что-то не понимаю. Он уже... Это я знаю. Уже играли в новом агенте. Ну, что матч. Вместо него залетаешь? Бля, я не поставил, что Апас меньше настреляет, да? Put in serious опять. pressure on Так, the подожди. Loud squad that's playing in front of 7-7. their Ну home. все уже зашло. 13-7. Sao Paulo, where this Все team's уже been зашло, based да, for a 20 long там. time in Brazilian В любом Valorant. случае, если у меня 18-5 или 19-5 стоит. Lifting the back-to-back trophy here would be everything, but they need to convert on Как пойдет, Lotus. если сейчас Fnatic выиграет последнюю Remember, карту. Loud have only ever lost to two Валик? squads in Я the не history чекнул. of this team. Скорее They've всего. only ever lost 4 series ever. А, до They barely скольки, know what it's блядь. like to lose. Ты про это? It's the first time playing against Fnatic and the heat is on. Turned all the way up. Pistol out. Deals with that one. Gotta respect the util though, so Sadak backing away. Loud also going for that reclearance today, main. They've got a lot of information with this one. Trailblazer. And it's a really heavy defensive hold over B. I mean, you've got a cascade in your face, a Viper wall that you take damage as, or Мне decay, rather, кажется, as в you go таких through. ситуациях, Alarm bar, если тебя Nano спалили Swarms, в крайней, B looks ты really можешь difficult. But I told you they were поставить gonna фейд load в ult краю, orbs into Durka. плюс And here's where it рейзу, pays off.
Showstopper in hand. Потратить одну Some kind звезду of на strategy С, is going to be дать crafted here, most likely прососку, around Durka's entry. ну эту, блядь, собаку ебаную. Прыжок He looks рызы, very врыв difficult, одна, саба Even if Durka застяжка, и ты на himself gets фри through, I don't выходишь, know how доиграешь раунд. everybody else would. Что-то они And it вопрос looks like they're знаешь, headed я back уже to 100 раз тебе last pass. ответил. Holding the off ankle. Хуёво. No heads to be found. Его Backs 7 точно в away. любом случае не будет. Bit bloodied, a bit bruised. That space is all going to be. Юрий, скорее всего, It's да. really getting Я просто не quite запускал. pressured in terms of time. Spike's going to be landing and rotating its way over towards C in the midst of all of this one, and it feels like Там just все хотят smoke and доиграть. mirrors all over the map. A regrouping here. Are they waiting for Durka or do they want to try and use the timing off the A distraction? Looks like they wait. Бля, там и Pause for a moment, вайперы. and Durka's going to ult in. 20 seconds left, it's everything! Oh. Showstopper exchange! Ебать, ну там ПДД, там ПДД. Snakebite nanoswing! Ух. Seconds with 4! Ну, ПДД, блядь, понятное дело. Даблдор. Бля, 4-7. Sadak finding value from the grave as well. Don't forget that. Заливай. Great shutdown, but really, Fnatic being their own worst enemies by playing the clock out for so long. А, нет, я долбоёб. Way earlier in the round. Мы знали. Это не на то. But yes, Извините, the я еще nanoswarm неопытный. alongside with the vulnerable that the snakebite applies. Там Shrinks 2.03 those кэф, а на players and Fnatic sets us up. 1.70. Ой, сцена. Прикольно. Это на победу в серии, блядь, 4.40. No No удов. withstanding it. And that's the entire game plan from Fnatic. All of those ult orbs that they harvested Ты in не the радуйся, previous правильно? rounds. Да не, мне кажется, в таких моментах, когда у тебя лейт тайминг, ты примерно понимаешь, что за чел стоит в точке, и надо просто контачить, и все. Без And a кнопок. path card for the rest of the team to enter. Ну иначе вот так. And now Fnatic, they're going to be pushed. Gonna be pushed. Loud have taken the lead and Fnatic are forced to take a timeout. Да я просто не Run запускал really вообще. big ults to make a game plan around. And so far, B and C look Натик! off limits. I mean, Так, when I'm как looking это at the нормально setups here, сделать? Никак. the Viper combined with the Harbor and the Натик! looks very difficult to get through on B unless you Бля, ну вот я already take the поторопился. rubber control. На Fnatic 1.9. А я на 1.6 поставил. Блять. Setup of Loud really paying off. Forcing Fnatic to take their time out. Second one of the map. When Fnatic played against Furia, there was a timeout taken. Люк, конечно, Supposed to фул send in будет. the post-match interview. Казик They just забрали, все, had a ставки. quiet moment to sit Ставки and think заберут, пойдет с about соседними how на to break down карты his играть. opponent. Да лучше And he хотя бы eventually ставки came ставить, up with ставка the ты plan хотя бы with the game более, plan как that бы, worked. зависишь только от себя, там They were able to плюс-минус. win that one in OT. Понятное дело, там Не еще всегда. The longer you allow еще есть Fnatic to ponder on it, they корейцы, got some которые good 4 в 2 minds there, заливают, ну типа тут experience ты с too. этим ничего не поделаешь. But Loud currently winning the prep battle, I would say. Shoes on the other foot. Fnatic. Again, footsteps all around sand, making sure that they just pump a bit of noise into it, and it causes Loud to use a bit of that utility Jet. response. Still, it's a deep A main push, and Loud with these two players. You can see Aspas and Kawazin. They're disrespecting it for now, holding these angles. Да, нарды тут так везде а новый столы, лавки герой-то- стоят. Новый герой это кто? Ну, Дулик All все-таки? around the side. Инсайдер, типа. Татар. М. In the middle of this, yeah, faking that presence. It looks like B was their goal, but this is going to be such a tough sight to break through. Dog broken, and now they're alerted to it. This Major will pick. fall. Major pick. And none of that util is going to be helping them out. To push them back, it's a fast pivot, a call made, straight into C. Sadak has to be the man. Да не, The только man в of эту the хуйню hour. не Prowl заходите, latches on пожалуйста. still, but again, Fnatic, they waited out. This is such a strange Ай, move. нога чешется. Fnatic under time pressure again. They're grasping. They wanted to get back into C, knowing that there was no nanoswarms there, and now they have to re-hit. 25 seconds. It's so uncertain, but it's skipping a hop over it. No way! Опять все хотят захотеть? Да вы заебете. Shut down! Spray down! 3-4 можно, но время, блядь, жмет. И тут уже 3 чела. Бля, он затрахнул. Pure reflexes, pure precision! And the ace is denied, but I think he's okay with it. Как будто бы... Бля, ну жестко, базару нет. Да нет, я не понимаю, да нахуй туда на кнопках вы заходите? Ну не можете вы на кнопки зайти. Блять, ну там лежит молик, блядь, яблоко. Прекратите кнопки нажимать. Контакт. Да кейсеры зайдите. Контакт. Все, блядь. But after split,
The preparation is all there. Просто контакт. To worry as much about countering his opponent's game Вот plan. эту вот преграду ебаную преодолеваешь, доходишь до мейна и просто кнопочку, блядь, А нахуй. Все. The team Он же captain успеет жижу for кинуть. Loud has truly woken up and answered the call. Stalwart defender. Prowler misses from Leo. Maybe a sign of a bit of a blunder there, but Ну вот просто яблоко заканчивается на широком, и все. Ебать, что за фон? Это его там, блядь, микрофон эти ебаные. Ты скажешь, да я его за монитор поставил. A delicate dance yet to have. Pressure now being applied. Straight into tree. Fnatic not messing around. Nightfall. Cleaves its way. Scatters across. Latches onto one. And look at how they leave a couple of players back. Chronicle and Alpha playing very reserved post-plan positions. That's what I would have wanted to see Loud do in the first half. The retake. Turker's position here is common to be pre-fired. He has to play this on an off angle as the smoke fades. It's only 1-for-1. But is it going to be enough? Damage certainly being done. Lockdown still in play. And this has to be respected. Да дайте поставить. Блять, не успел Кэп поставить. Сука. And again, the important player here to deal with is Sadak. Так, что тут? Бля, Найс пришел. Что, блядь, собрал? Тише, нет. Месси. Я пришел, все. Хорошо, блядь. And he is just far too clean. Leo once again delivers them another round. Месси. For so long, as his lockdown was triggered. Whenever there's a lockdown retake happening, you gotta clear that breakable door position. Sadak almost gave them an opening to be able to win. But look at Leo, look at how unfazed he seems. Ебать, у него лицо, мне аж страшно стало, да. Прям собран. Ну, я не 2-2 еще, подожди. 7,000 fans against you. Feels like he's been born molded for this kind of Еще денег в сумке привез. А? Да можешь любой брать. Нормально. I do like that Fnatic have adapted to try and take Rubble early. It pulls people away from BOC and allows maybe a pivot back there later on in the round. А что, нет на Б какого-нибудь That's раунда? set up on a really dangerous line with the operator. So Fnatic's best bet might just be to try and shove this into 3 defenders on A. Там Джет всю инфу собирает. Коллектор приехал уже, я там денег занимал, пиздец. Вас же вынуждают на Б пойти. Ой, хороший раунд, хороший кол. Мне понятно. Ага. Ты говоришь, да? Ну да, так, Седок в ахуе вообще, не знаю, чем. Покажите, Вайпер успеет в ульту зайти или нет? А, да чего угодно. One round as ahead, Cosmic Divide. It splits them up. The Lessers drop down into the back of the site, into the pit. Флэш врыв же будет. Ну это же так читаемо, блядь. Просто это Калиград и Арвеня. Ну попади! Блядь. Бабки есть? Да, бабки будут. Никита заруинил, блядь. Тут Илюх приехал, банду. Илюх приехал? Здорово, еп. Здорово, брат. Валорантер. Да чё вот Никит делает, блядь? Чё, не знает, что сейчас флеш-врыв будет? Подарок. Barring a response from Fnatic, it looks like we're heading to map 5. Fnatic are going to be forced to take an eco. Loud on the precipice of getting to 11 on the board.
That would be huge. Deep angle. Horn reveals Aspas. А ты 3-0 ставил вообще? Ага. Ну, он на 3-0 чуть стоит, на общем поставил. Нет, ну, я так и знал, что, блядь, сплит будет хуёвый. Знаете, всю жизнь как будто вот так все играют. Да все, это 3-2 в пизду. Тише, Бандур, ты чё, охуел позиция? Да все, пизда. 3-2 проебали. А летел тоже, блядь. Да все, проебали, Лех. Давай, можешь уже венца на... Чё можешь? Ты, Леха, уже начинать это, феерию, тусовку. But I think the game plan for Fnatic is Я more могу so about стримить? Да. getting ults online, to be honest, more so than anything else. Алкоголь есть помянуть Fnatic? Да, блядь, чего выпадить, не пойму, нахуй. Да все, проебали. Блядь, где-то пестики. Цепляться. Просто, Вообще блядь, 3-4 можно. у лоудов у Кора 7 фрагов, блядь. 7. То есть Кор вообще ничего не Какой делает. 2-3? Даже если, блядь, Fnatic каким-то чудом это дадут, а Xbox похрен. Ну, не знаю, блядь, такие позиции. Ну, Killjoy сейчас бреет. А? Да не, ну тут no chance. Вроде глободёк, конечно, не настолько. Обходит. Full peace of mind for Loud, and that 11th round is theirs. Чисто кричит «Салам алейкум». Да не, просто я не понимаю, почему... Это вот и есть эта тема, блядь, скрипта, ёпта, блядь. Вы идете С, ну, блядь, ну, зайдите без гранат, ничего не киньте, без скиллов, ни одной билки, блядь. Просто на стрейфе, блядь. Ты, Илюш, говорит, оплать билет, прилетаешь? Да, летим. Бля, ну сейчас сам важный раунд, если они проебут, денег не будет. Ладно, если проебут, поставят бомбу, как будто будет еще. Не, ну просто реально, ну, то вы знаете, что у вас там яблоко лежит на выходе и молик каждый раунд. И всегда чел играет справа. Слева не будет никого, потому что нет омана. И все. Ты на поздний тайминг выходишь, и все. Без скиллов. Вот сейчас, без скиллов. Подходите. Подходите. Ну, вас сейчас ёбнет Скай. Подходите. Без скиллов. Блять, ну и вот все. Похороны. Да, вот чел в голову чела, до 3 чела еще. Тоже все, конечно, ничего нигде не происходит по краям. Не используют раунд, когда, блядь, полный фона. Вот сейчас. Без скиллов. Пизду, блядь. Да нахуй. Да, давай. Дай, ну все, блядь, 5-я карта, все. Въебали 3-2, нахуй, не победить, блядь. Да, время есть на разворот, так что. Но его не будет, да. Ну нормально зашли. А, Харбор ульт, блядь. Running all the way around, running rings around them. Everyone drops. And everyone Ой, даже бомбу не поставили. Алло. Fnatic, алло. Вы нахуй 4 раунда проебываете на С-точке, потому что вы, сука, жмете кнопки, блядь. Не, Роман пишет, 5-й Xbox. Твари. Сука. Ой, бля, shift. Просто, блять, на широком без скиллов. Да нахуй. Вот они кидают скиллы, им прилетает жижа, они стоят, ждут, блять, приходит хелпа и посос. Пацаны, сделайте, блять, примитивное, тупое действие, которое принесет вам раунд, блять. А? Че он чел пишет? Камео, Текладо, Эскрева. Бро, Fnatic number 1, remember. Бля, они просто их еще давят, они просто еще прожат. Так, убить джетку без размена. Убить, тогда шанс. Захаркать, вот если бы джетку убили, еще можно. Ой, блядь. Я ебал.
Jiggling the movement, everything to play for. Заебали. And every player Не, если falling. 3-2, я просто обосранный буду сидеть. Не, клянусь, я просто фул обосранный буду сидеть. Вот о чем я, блядь, и говорил. Вот о чем я, блядь, и говорил, Fnatic. Ёбаный в рот, блядь. Дышать. Где, сука, план Б, блядь? Какого хуя вы сосете раунды на С и все равно, сука, идете на С, Там блядь? все, беспорядки уже на улицах Бразилии, блядь. Бадура, дышать. Да мне похуй на бабки, я не понимаю, почему, блядь, вы нахуй, у вас нахуй и Леха тренер, и мини-бин-бин, и бигини, блядь, и 5 ёбарей, блядь, ёб твою мать, вы что, не можете просто договориться, что если где-то что-то не идет, вы можете сделать что-то простое? Нет, блядь, Вайпер полчаса, сука, стоит с жишками, нахуй. 35 секунда, блядь. Вылетает скилл, нахуй. Бах, жижа, блядь, сдохнет. Не, 3 просто раза сдохнуть на С точке. надо зависеть, где успел. Давно только что. Ладно, сейчас приду. 0 раундов под Б почти, блядь. Ни одного разворота, блядь, после фона на А, блядь, ой, с А на Б, блядь. Нихуя не понимаю. Oscillating wildly, back and forth on the knife's edge. Loud respond to the call. They've well earned that 5th map. Push to the brink here in the grand finals. Both teams Ну, fighting бля, нет слов, одни эмоции, нахуй. to carve out that page in the history books. Да это вот это ебаная, вот это вот, блядь, игра на верочку, блядь, вот это вот. Дрочь. Это дрочь. Просто, ну мне обидно, блядь, за челов.
Welcome back to Sao Paulo, where just 2 days ago, Loud shut down the reverse sweep attempt. Today, they find themselves trying to complete it, and they are now just one map away from doing so. Mimi, they've taken us the distance. That they have. What a fantastic rally from Loud. And from the side of Fnatic, they were asked a question in this map. We've seen what they can do. We know that they are a good team on Lotus. We had no expectation of what would be brought out by the side of Loud. And for Fnatic, they failed to adapt. They failed to find the solution to that game plan. And now they're headed the full distance, and the reverse sweep is very possible. 2 hours ago, Fnatic was looking at the flawless tournament run to end this, and it looked so good. It looked like it was a damn near possibility when we went to split. It looked like a surefire thing. Now they're looking like they might be the first team to get reverse swept in history. That would go back to the original narrative about this team a little bit, though, would it not? But yeah, I mean, The very identity they've been trying to shake this tournament. Exactly. They still have an out, though. They just need to be able to rebound from this Lotus loss. They like to go there. They fall flat on it. Loud able to look very strong on both sides of that map. Follow once again, it's Les leading the charge here for this Loud squad on map number 4. Yeah, and honestly, he was the engine to this reverse sweep getting started, right? He was the guy on Split who brought rounds like this back into it. Then on Lotus as well, he continued that same momentum forward, and I honestly think a major reason why Loud is still in this game is him alone. Absolutely it is. And if you think back to Champions 2022, it was Les who helped get this team over the line, to help them win their first championship. And here again, when they're up against the wall, he is performing to a level that is absolutely incredible and keeping them in this series. His lurks on the attacking side were excellent. The way that he was anchoring on the defense was perfect. And for Fnatic, they were really struggling in that map. It felt like consistently on that attacking side, they were letting that clock run down. They were kind of folding a little bit under the pressure and then running into these strong setups and getting mowed down by Loud. It just feels like everything for Les is just firing on all cylinders. His decision-making, his crosshair placement, his reaction times, everything is incredibly on point for him right now, and Fnatic need to find a way to shut this guy down if they want to walk away victorious and hold that trophy. So Les, the consistent top performer for Loud, but we had also put some onus on Sodak to pick it up here in this map on Lotus, and he did exactly that. He picks up our HyperX reflex moment for the day. In the grand final highlight, it belongs to him and him only. Yeah, I think the casters, Bren and Josh, were talking about it really well. This guy was asked a monumental question. Can he bounce back from the week 2 maps that he started off? The first 2 maps, very weak for him, especially Fracture, where he was asked to play the Raze, and then Split. He starts going back a little bit, the mind games start going. He looks like he has answers to Boaster. And then on Lotus, he looks like a completely new man. He's back to the normal roles, and he's calling like a beast. Yeah, that he is. Sidak, he managed to answer that question, but now that same onus is being put onto Boaster heading into map number 5. He was the guy in charge. He was making the perfect calls in the first 2 maps, and now he's struggled to find that solution. And here on Icebox, which is where we're headed next, a map that used to be Fnatic's absolute bread and butter, there is that big question. Is it enough? Will Boaster be able to come up with a plan to win this series? And I have to continue to bring back up Icebox for Fnatic against 100 Thieves, right? It was a amazingly solid start, and then it fumbled, and then it looked like 100 Thieves was going to bring back the entire map, and they had a miracle round to save it, but there was still the question, is there actually going to be Fnatic succumbing to the pressure? And I think right now, with this pressure of the reverse sweep happening, Icebox, the decider, I think, again, both teams should feel confident on the map. It's more a question of the confidence they're feeling in the moment, because it's the pressure moment. It's the biggest stage you played on. We're heading into our Prime Gaming Agents Select, Achilleos. This is it. All cards on the table here. You're making your final run. You're bringing out those strategies. If you got something special, this is the time to show it. And there's so much pressure on both of these teams right now. For the side of Loud, you've got being able to pull off that reverse sweep for the first time here in front of the home crowd, getting that back-to-back trophy. For Fnatic, it's about not losing out in this series when you had such a strong, consistent start, not falling back into the trap of just being able to drop these series and not being able to win championships. There's pressure on both sides. They go back to the composition that I think kind of defined this team in 2022. This was their best map then. They played fantastically on this map of Icebox. And now here, with a new roster, with the same expectation of winning a tournament, they have to prevent this reverse sweep, or Loud is about to make history. Yeah, this one's really interesting. I think, yes, they started to lose that lead against 100 Thieves, but what we saw in that
was a lot of strategy, was a lot of attempts from Boaster, from Mini, from the team to work on the executes that they had, and it was a lot of new stuff, not just what was happening in that old composition that Mimi you're referencing. So I think there's still a lot left in the tank, but they have to find a way to siphon it out. History will be made here today. Either way, this is it. The grand final, map 5. The winner brings their region an extra spot at Masters Tokyo in June. Let's send it back to our casters. Here's Bren and Sideshow. What a way this series has gone backwards and forwards. It's been on a nice edge at times, but ultimately history will be made here today. Yeah, and this crowd has got every penny of what they paid for. I mean, an absurd match so far that can only end in an absurd outcome. It really doesn't matter which way this map goes. Like the desk was talking about, something historic is bound to occur. You either get the back-to-back winners in front of the home crowd, pulling off the first reverse sweep in VCT history, or you get Fnatic defying the choking narrative, hoisting their trophy, and Chronicle becoming the most decorated player that we have in the game. And so here we go. Icebox is the staging ground. And it will be one final fight between both of these teams. Алло, ёпта, бля. You couldn't find a better map for it. You really couldn't. Both of these teams have such great ideas here. Home ground for Fnatic, but it's been Loud that impressed me the most. The decision's made. А я сейчас у They're TSM. going to take Snowman control. Да, Kill бабу found for them. заработали. With Boaster falling, none of that Viper util is going to be useful or used. How do Fnatic respond? Rifle, oh my goodness, sheriff shots ringing. No kills claimed, Dart. Late to be broken, but it is that pivot, and a wedge is being driven, is at the Sadhack. What a containment! And what a kill to claim! Loud taking the pistol. Нет. Ладно, это карта. And what a time to get a flawless pistol as well. Loud have been able to answer back with some of these. Вдох-выдох, мы опять играем в любимых. Алексей, ты выключил микрофон, Гондон. Давай верни микрофон. But they look absolutely immaculate. А. And that's a demonstration of why I think their attack rounds have looked so clean. Алло, алло, алло. The way they use the Harbor and Да мы the тут тестили Viper наушники, салют. add so many different layers into this. Sometimes they flash through the Viper wall. Ну, стой, Николай. Sometimes they take deep control on the site. Many different layers. Surely Dirk doesn't get out of that. I mean, Алло, they're 3-2. going for something Тише, aggressive звук. early, but Dirk is not Так, дайте на running пике away. посмотреть. Опять Вайпер и Скай. Сумасшедший. Not a single misstep. Loud are hoping to have a clean Раз. closeout, but Boaster has something to say Два. about it. Running and gunning, moving his way forward, still alive in the fight, and doing significant damage. Нет, ну нет, блядь. Ну это эко, похуй. And it's corralled him. Вообще поебать. Loud of all the control, all the weapons. Ёбаный Fnatic рот, mentally блядь. have got to hold on in this series. Playing into the crowd is not that difficult at the start, when things are even or when you're winning. А, бля, я же еще There's доставлял some на ту карту. satisfaction the players get out of Ебать я silencing клоун. them. But at this point, when you in your own mind know you're letting the series slip, the crowd's response just serves to heighten that. It's not an external pressure, it's the amplification of that internal pressure that everyone on Fnatic already feels. That nervousness. And this round has to be a big one. Fnatic, they're to prove that they can stand and go toe-to-toe. Not crumble under those expectations and that pressure. This is the one to win, Turka. That's No a time wide swing. wasted, really wide, and he doesn't give up his Пишет, space. да микрофон то, что He's looking for замьючен в information TeamSpeak. because the turret went down. Он предупреждает, Ness already finding что value in the тебя не Killjoy слышит. head-to-head, winning a bit of the Да, info game, бачей, рублей, ёп. Я forcing вам the не drone to миллионер. come out from Leo and pulling people away from A. Can Sadhack find the timing to pull the trigger here? Trailblazer held, Kawazin moves forwards. Sage wall, a bit of a gap Хорошо. in the play, but ahead, Никитос, taken Никитос. clean off. Turka holding that high ground position now, a bit of maneuvering.
Great dart, pushes them back once more. Ебать, куда? А зачем? An overheat in the moment, but still maybe Chronicle can salvage it. There was a flash play to set that one up, but running out of ammunition, running out of bullets, it matters not. 3 in the round. Смотрелся опасно, блядь. 2 years to remain. And what a round from Chronicle that is. Все арбыта фармит. Успокойся. Так, нельзя никому умирать. Над Навик, Дарик, что? Над Навик, он выбит. Already though, I think you're witnessing the level of confidence and swagger that Durka is going to bring. He considers this map his playground. And as the time ticks down on 2Es, Fnatic claim their first. And getting that round on the board, so damn important. Persuade those narratives. Fraud-natic, choke-natic, whatever you want to call them, whatever you want to label. Don't fun, нахуй. This team, getting that one on the board is going to do a lot for the mental. It definitely is. Look at this play though, using the distraction of Durka to be able to play one, and then that spray is immaculate. Immaculate from Chronicle. Давай. Давай, за встречу. За победу Fnatic. За Fnatic, ау. Chronicle looks hungrier than Что там, бухаете уже? Не, минералка. Правильно. Просто фантазируем. Согласен, правильно. Это вишневый сок, да, Алексей? Просто минералка. Вишневый сок с тоником. Минералка просто. Правильно, правильно. Durka left on his own. Little bit of a flashbang. Durka is going to find it very difficult to get aggressive in the early round because of this cascade. Always going to be. Лёг, сори за вопрос, на какие деньги собрался в Барте, если ты все проебешь. Ля, вы тваря. Что, собираетесь что-нибудь куда идти еще? Наверное, да. Insane confidence though, isn't it? Loud need to look to punish him early so that Durka starts to play a little more passive. Мини-рулька. With Cowan falling, the threat of a flash through the smoke, a flash through the Viper wall, is not there over towards B. But the pivot called by Sadak, everyone returns to him over on the A side. Presence shown, util drop down. Ну, блять. Там джетка с бэка потом вообще не читается. Aspas is so far away from this hit. Бля, сейчас Алфакер умрет в спину. Хорошо, время. А может задушить? Нет. Хорошо, 2 в 2. Так, Хроникл жив. Хроникл надо ёбри, запомните. Бля, все, я просто ничего, я просто молча смотрю, мне похуй. Я просто молча смотрю. Нельзя так, нельзя, блять. Does the lockdown get invested? Yes, it does. Huge investment from Sadak. Alfier, he's got half. Sticking! Nothing afforded, no time! Half on the defuse! You've got it winning! О, ля-ля. Эй, тише, тише! Тут сейчас каналы отлетят, блядь, у всех. Ты там, давай, не прыгай, блядь, так. Мне, конечно, нравится, блядь. What is that? Нет, это будет вообще, я просто обосранный буду сидеть. How Aspas got that much value on the flank, I'll never know. And how on earth does Alfier get that and bring things down to Vamos, caralho! Vamos! That's how close that was. Бля, не радуйтесь, Т-карта. But you gotta put full focus forwards. Durka's looking for an early fight again. He's got a hero rifle in the round. Fnatic normally are unassailable on their defense side. Sometimes their attacks don't. Нет, Fnatic на другом уровне, просто не повезло пару карт. They are usually immaculate. So far already getting tested. Everything to play for. Fiber orb stopping the approach. No one watching top nest. No kills on either side, but the cove gets brought down, and Durka, he finds one. Great opener. Dash disengage. Aspas tries to play his life here. Ебать, тут пиздец замес. The weaponry's not ideal. Это что там накидывает, блядь? A bit of spam as well. Chronicle was aiming to get Хорошо. Бля, чё они удивляются, что он так убивает? Блядь, вон у Илюхи спросите, как он раньше, блядь, с этого Фингера убивал, блядь. It's on a knife's edge. So tenuous. Захаркать.
Все, сейф, сейф. Король, сейф. Все, хорошо. Илюха с этого стингера раньше так лупил, блядь. Бандер говорит, ты на стингере не было равных ты на стингере. Бля, Чик, не кричи. Я говорю, ну просто берет, короче. Легчайше. Ой, бля, важный раунд, пиздец. Дерки, да, все, говорит, пацаны, да их ёбну, просто поддержите меня. Ну, фанат вот так вот. Бам. Хорошо, и денег нет. Блять, какой важный раунд Fnatic взяли? Крутиться в стороны? Не. Тут китбокс нормальный, не как в кейс. Нет, Дерк же, брат, всегда буду не ставить. Между первой газировкой и второй, Приходит. А я это... Главное, не был уснуть обед, быстрее. сейчас ужин. Там чуть-чуть. Болеваешь, стали наши. Тише, тише, тише. Ну нет! А что происходит? Там же... Хорошо, бля, Никита. Кто ты ёбарь, блядь? Там это обидно, Лудов Кэрри-то проснулся. Как проснулся, так и уснет. А у Лео, по-моему, мана немного кончилась. Как такой закуп? А почему просто на выходе смокани не возьмут? Там же пистолеты, нахуя на них бежать туда? Проебали. Леша сегодня напьется. Там говорит, на мастер будет давать. Отыграйся, отыграйся. On this roster, he has stepped up along with Aspas. Aspas has been so quiet in this series. По тихой игру сегодня пить, And блядь. now bringing it to Durka. Да какой тихой игру, блядь. Просто парад будет, нахуй. А мы с тобой вообще куда-то уедем, бля, я не помню. Я тоже не знаю, блядь. Три. Ну там до 6 вроде работало, до 5. Мы чисто на пару часов. Не вижу русский вариант. Poster. Close angle here, held with the Viper's pit. Might be looking to use it. Kawanzin taps the plant, waiting for a reaction, baits in Alpha, yeah, and they punish. Уй, блядь. Durka gains nothing. It was a great idea, but he just can't land the shots. Это что за мамин люргер? Ой, бля. He's pickpocketed them from A. The back of the side, Durka. One more С blade одним in his ножом. hands. How does he contain? Fires wide. And the call is made already. Spike steadily making his way now over towards A. Alarm bar close, broken, and Durka spam. Т-карта, Т-карта. Where does the weaponry hold? Нашить, How do they нашить. win this? High ground angle, Aspas. Не расстраивайся, не расстраивайся. And you can smell the Fnatic crumble. Не, я не верю, это фу хуйня. Happening in this first quarter of Icebox. Эх, она там был кэп 9. For these fans in the arena, they are Конечно, палки, блядь. fully feeling it for Loud. It's the manner in which these peaks are happening. Rushed from Fnatic, opening up space on the other side of the map. Loud are one step ahead, the pressure being applied, the individual ability too. Блять. Просто они сейчас под таким давлением еще окажутся. Когда ты ведешь 2-0, говорю, а потом начинаешь ссать на третий, блять. Ну, на третий, типа, уже, который позицию подряд будет, блять. Такое давление начинается. Одолжить нужно? Да что ты залынишь на Fnatic? Ну, сейчас смотри, как кто, наверное, очень с кайфом будет еще. Иксанешься. Просто софт. Something extra, another gear when their team needed it the most. And they put the pressure on their opponents who crumbled. Fnatic are taking a timeout. As Mini tries to reinforce the squad. Boaster speaking. Бля, если браться, может, то сейчас. Это уже потенциально 7-2 может быть, это очень плохо.
to see it snatched from their hands on ice Нет, box там of all мурашку maps, пынули. where Fnatic are Это definitely газики, the это greatest минералки. team of all time on this map. There is no one else that comes Блять, close. это ну This is просто... Fnatic's playground. Нет, я не верю, они Durka's соберутся. playground. And so far, Дарик все, коронку под Б they're делает. getting destroyed. Называется ёбка. Fight Раз. taken. That's confidence. The kind of response you need, Fnatic. Oh, not willing to let it go for free. And It's a great trade. is immediate. Два. Seekers spamming it down. Durka getting Ну so куда, much куда? done, but maybe overstays himself. That 4-3 уже, ну блять. Дальше пикал, не улетел. Никитос, ты Look how ёбарь. much value they're getting out of the high tide. It becomes impossible for players at Snowman to swing and help. Durka tries to make a play, but he's completely on his own. There is no one there that can Надо help. браться, Лео. This harbor is getting so much value. And a regroup. Лео что-то пропал. 3v3 rifles in the Сила hands кончилась. of everyone. Could come down to just singular moments. Glimpse in time to turn the tide. Loud are not afraid to call a rotate sometimes in rounds like this. And oh my god, Fnatic Don't goes miss. for an info push. Boaster, wow, what a way to shut that down. Kill found, still no one's watching the angle. What? Fnatic, the IGL with the most to do. Diffed in the end and a doubled up position. Fnatic, Что с ебальниками, it's вамус? calm. It enters their camp off the back of the timeout. Massive improvement from Fnatic in terms of how they dealt with that. The three players didn't rush things. They still allowed Какие Влады шоки. Durka stuff at the beginning of the round. But when things got tense, they grouped up together and went for a coordinated play, re-pushing towards Я yellow, помню, Влады. catching Loud off guard Ой, and все. creating an advantage for themselves. But the Прощайся со pressure was своими on Loud to ребятами, plant. тебя все, попу. There are so many Загасили. ults in play here. Lockdown for both sides, Viper's Pit. Дарик еще опять на Counters to each other, коронке. you could argue. There's no way. What is he spotting? He's just Straight bullets. prodding them. Блять. Ебать, My Никитос. goodness, and this is an ankle watch spot. Durka, where you looking, son? What's going on? Тут стенка Out in еще. the open. He's trapped. It's amazing that he didn't end Ну, up они знают, что falling. Дарик снизу Это подействует. стойки, это Protocol's стойки. got his back, though. А, не Util знают there, про back Дарки. against the wall. Хорошо, Durka хотя бы одного еще. somehow comes up with the kill. How do Fnatic go 2-2 there? Leo, Hunter's Fury. Ой, бля, аж силы кончились уже. Смотреть, болеть, орать. Тише, 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 тише. Fnatic have answered back. We will not go down easily. On into that distance Долбоёбы. tonight, and we will not let these opportunities slip away from us. Viper's Pit, though. Ультуй, брат, пишет, блять. Does Alpha Сильно really have так. time to invest Ваши his ulti? братья I don't ЗКТ, think so. блять. Okay, they go for it anyway. The lockdown. But surely you can't wait another Ворвет, 6 ворвет seconds before точно. you even start getting into the pit. Try and clear this. Pressure. Он его просто on разрушил, the блядь. lockdown, destroyed. Counter spam. Is it there? No. Да. And the pit remains up. Poster falls. Lurk plays. Leo moves forwards, but he just doesn't have the right angle. Ох, это 6-6, в атаке просто ёбка страшная. From the brink. Can you expect anything less? Либо 9-3 и проклятие, правильно? Ну тише, блять. Надежда умирает Я знаю, последней. каким мало. Алексей Зимин. Короче, газировку выпиваешь до конца. А, да. Да, да. Я не начинаю побеждать. Так обычно работает. Я тебе, бля, буду. Не шучу. Amazing play. So stable from them. The way Чел that на they джетке, navigate бля, that pit. проснулся. Ну, там Get the газировки, spam on the типа lockdown. раунд, бля. Мгм. Да просто. And so Чел many спал dangerous все карты, situations блядь. where Fnatic, Ману, блядь, maybe копил. even get away with too much. And Loud still come out on top. Блядь, чел громче, чем весь стадион I орёт, think блядь. the massive Соло. difference maker so far, though, not that he's closing the rounds out, but Aspas is really delivering. He has been so quiet in this series so far. And Так, у all кого it еще takes бабки is one подгорают, player как у to меня step чат? up, and suddenly, Видите, massive бабы shit. смешите, блядь. Кого-то вы себе в Бразилии поставили. Matching the kind of performance that Durka loves to put on in a regular basis. 14-4. Я And пиздец, as как long as много. Aspas and Durka are having a similar performance each, the rest of Loud looks like they've got it. Forced into the angle by Durka. Shots going stray. Lovely bit of util though, Leo. I'm going to claim that one. That was a shock dart straight at the feet of less. I think it hit him in the eye. Even as the fight goes, they still don't have the weapons, so Fnatic are going to be struggling to
Я доливаю на Fnatic. А, они в атаке точно так же, надо хотя бы минимум 5 взять, хотя бы 5. Это норм будет. Надо минимум 5 взять. Ну, типа, они в атаке точно так же могут ебать. Тут песик надо будет взять. Вот песик пиздец важный. Хорошо. Хорошо. Бать, он ему дал! 4-2, пацаны. Ну, у вас пистолеты, надо как-то... Ну, вместе, да, пацаны, ну просто, ну, как по одному, ну, как тир. Я думаю, им надо было с понта давить на желтый. А тем в КТ байтить просто. Ну, ванус, блядь. Ванус. Ну, блядь, вот тут вместе люди могли в план пропрыгнуть, ну, вот так, с понта вот смог нырять. Это лучше, чем вот так желтым стреляться на такой дистанции. Мама коралью. Бля, у бразильцев такие зубы тоже красивые. А что они едят? Perhaps here it's the same. Loud have had a great read on the meta this entire tournament. Their compositional picks, the harbor usage, the sky from Cowanzine, it's all fired them forwards to this spot. Бля, у Дарык чего-то опять не было авика, блядь. Это такая проблема у них. Дарык 6 ганов ёбри, конечно. Просто когда против авика играешь, намного неприятно. Блять. Да все, чел, блядь, вообще почувствовал. Тогда он, блядь, вот 4 карты не было видно. Ебать, куда он полетел там? Куда он полетел, блядь? Альфокер, блядь, как зачитал люркера. А вот это кто? Это кто такой, блядь? Ну, Аспас такой говорит, бля, если я сейчас не буду убивать, меня сбреют. И пошел ебать. Все, мужики, проебали, расслабляемся. Расслабляемся, расслабляемся. Бля, Роман там в ахуе сейчас, наверное. Он 15. Я где-то, не знаю, 30, может, сегодня. Ну, плюс-минус, может, да даже похуй, даже бабки, блядь, просто обидно, ну, блядь, вообще пацаны заслуженно должны были выиграть. Хуй знает, у олдов такие слабые соперники, ну, как бы были. А посмотрите на соперников Fnatic, блядь. A risk by Durka, a swing up in their faces, but he's met with a lockdown. Respect has to be shown. Still, he overstays it. Gets the one before eventually traded. Cove. Затрахал. A safe plant and an ult online. Kawazin has the Seekers, and it's time to let them loose. Corralling, finding their targets, pushing forwards. Kawazin, nothing left unsaid, nothing left untold. And it's just a collapse. Мамин люркер. Inexorable is the feeling. Loud with a 9-3 lead. I have never seen an attack side like this on Icebox. Loud are reinventing the map. Чего вам пишет? Чего пишете? Вы же даже не ставили, блядь, придурки. They are in control. User was moved to writing their own destinies. With both eyes firmly on that trophy in center stage. Все проебали. Loud, this commanding lead. Ты уже говорил, чат сколько поставил? Let's send it down to the desk to break it all down. О, блядь, сколько, блядь, 40? Thank you so much, Bran. Loud have brought this series back from the brink of defeat to a 9-3 scoreline. First half, Icebox, Mimi. It's all but one. It is truly incredible what Loud has been able to achieve here. In front of their home crowd, they have made a run back that no one else has been able to do. And for Fnatic, under that pressure, Я просто вот не верю. Ладно, сплит, я могу понять сплит, реально, я могу понять сплит. And under Loud's pressure, it's happening. This is such a potentially legendary moment for Brazil, for esports, for Valorant here that we're witnessing. And I think it comes down to Aspas really having a game. He's come alive in this final
final map, in this final attempt to take the trophy here, and against Durka too. This has been a head-to-head that we've been waiting for the entire series. It finally comes alive, and honestly, Durka's having a couple of fumbles. Fnatic entirely are having a couple of fumbles, and Aspas is driving it. I mean, some of the decision-making that we're seeing right now from Fnatic, from Durka in particular, has just been baffling, to be honest. They don't have somebody that can flash him in to really help escort him and get these aggressive picks, you know, to be pushing through these smokes, pushing through these walls, but he's trying to go for it anyway, and oftentimes he's getting punished. I mean, look at that push out on, you know, by Yellow. He doesn't have any updrafts, he's walled in, and then you just get picked apart one by one. Right now the fundamentals are falling apart. Пистолет, понимаешь, бро? Они спокойно могут так же ебать в атаке. Просто понимаешь, у них такое напряжение уже, что если они берут пестик, они понимают, что это пиздец уже. Понимаешь? Ну нет права на ошибку, это хуёво так играть. Когда ты в голове играешь с мыслью, что у тебя нет права на ошибку. Когда ты начинаешь в атаке, окей, типа ты понимаешь, ну пробал, там стараешься дать раунды. And they might just be able to make this reverse read happen in front of their home crowd. And for Fnatic, this is potential tragedy. This arena right now is a pressure cooker, and Loud are thriving in it. We're heading into the second half. History will be made. Bren, Sideshow, take it away. History looks firmly on the side of Loud, and a tragic tale is being weaved as Fnatic so close yet so far. Been 643 days. Блядь, ну какой важный пестик. Пиздец, пиздец. Ну там на Б нихуя. Не, все, чел прется. Он копил ману на ласт карту, все. Вот это эмоционально зависимый чел. Вот сразу он все карты сосал Бибу, сейчас ебет. Он эмоционально зависимый чел. Ну хорошо, все, а чисто скажи, а чисто, бро. Стак Б, скажи, 5Б. Давай, Лес, скажи, 5Б, пацаны, а чисто. Ну да, и вот здесь мою страту бы сделали, все, изи. Как там по счету было в начале? 1-0, 2-0, потом было или как? Хорошо. Стеночка. Тише, 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 сладенькие. Пожалуйста, бля, я не надо. Тише, вести, вести. Что, дабл дэмэдж, что все, сгорели все. Да, там Скай с хилами. Затрахали Скай Вайпер, на всех картах, бля. Уйди нахуй. Бля, как же они Скай реализуют, пиздец? Нереально, 2 в 4 клатч. Лео, раз. Чуть тише. Там деф чел. Алло. А бомбы-то не видно. I might chip outs, man. I got this shit. Я думал, Шейфстик, бля, донатит смотрители за него. Куда такие донаты? Найти его не смог, я решил тебе это. У меня тут лан кэшбэк, Бандор. Сумасшедший у меня сидит, бля. Миллионер. Что сдонатил? А мне где донаты, блядь, на кэшбэк? Да что, не пронюхай. Я закрыл, и так хотел меня обосранный. Говорю, ну, блядь, ну ладно, Илюха, видите свои бабки. Но все равно просто даже за пацанов обидно, блядь. А, они как бы не больше служили, блядь. Они Нави выбили, да, блядь, они со всеми сильными командами пиздились. А Лоуда, блядь, нихуя. Лоуда корейцы ёбнули. Ну ничего. Реально, блядь. Там корейцы потухли, блядь, такого зала. Им страшно стало. Ты видел корейские маленькие все? Ну, типа. Я теперь тебя могу себя ебать, мне говорят. Раскрывай. Сумасшедший Илюха. Ты перекрыл ставку полностью? Да Илюха, блядь, не знаю. Там в сумме уже миллиард задал, блядь. Ну нет, пацаны, блядь. Так, пала империя, блядь, нет. Знаете, говорят, смотри, по факту, Лейн, Fnatic, ты один вообще нет проигрыш, стоит склад, ты отвечал. Че, Илюх, тебя напоит, ты никуда не поедете уже. Не, он газировку не пьет, блядь. Я написал газировку, а он газировку не пьет. Все, подишься. У нас траур не чокается. У нас траур, надо не чокаться. I said it before, I'll say it again. They've only ever lost to 2 squads.
Только Илюха денег поставил? 0. Он просто Лехе донатит. На OnlyFans, я говорю, ребят, просто, муа. Заходите в OnlyFans, Люк, CSGO. Там просто весь контент. А эту карту я ничего не ставил. Да я просто видел уже, что все, Fnatic. Я просто не представляю, что Бостер испытывает, потому что, ну, как капитан, я скажу, пиздец, я бы сидел в ахуе. Я охуел, когда у него, знаешь, вот можно вот так везде просто. 2-0, и типа вы такие на фулл вообще уверенности играете. И тут уже, блядь, 5-я карта, и вы просто, ну, типа, тут нет права на ошибку. Смотри просто на лицо его, он просто все. Я бы в ухуях тоже сидел, клянусь. Типа любой тилт можно перебороть. Но я бы не tilтовал, но я бы в ухуях сидел вот так. За деньги, да. За деньги, да. Не муж купил, не Илюха подарил. Мне Илюха подарил. Голова, спасибо тебе большое. Ой, блядь. Бро, Да, там, давайте, скидывайтесь на билет мне, блядь. Шейх армянский. 30 тысяч вас, 30 тысяч с меня, я лечу. Вас. Послезавтра. И 30 Fnatic, правильно, Мандур? И 30 Fnatic. За веру, за веру. Люк 30 и Fnatic 30. За веру. Ну, бля, он стекло харкает. А вот давай даже. Салфетки у него постоянно на месте, блядь, как без них-то? Конечно, плакать как, блядь. Блядь, это просто я не верю, блядь. Я в ахуе, я сплю, может, блядь? Да, реально сон, Илюха в Армении. Точно сон, я уснул. Я уснул на 3-й карте, там 3-0 завязывайте. У тебя девочка. Тише, тише, хорошо. А, блядь. Я подумал, там уже 4-2, блядь. А тут... Тише. Бля, он уже на похуях играет, охладите. А, это ёбарь остался, блядь. Пошел нахуй, что с этой пушкой. Он уже отыгрался. Который играет со сцены. Да, бля, бро, ну а как первые 2 карты? Очевидно, что, ну, типа там... Не знаю, просто Fnatic на гол выше играет, блядь. Не знаю, баджет круто. Ой, блядь, не знаю, ну им надо, не знаю, раундов 6 подряд брать, вот тогда кайф будет. Еще кричат, да пиздец, блядь, душка, сука. Ой, блядь, как опасно такой угол. Поди слышь, что он там, блядь, исполняет. Алло, блядь, пилот. Сажай вертушку, блядь. Пилот, без Пиздец, чел, блядь, на 5-й карте 21 на 5 идет, и все там, блядь, апдрафт, дэш, попрыгал, смотри, что могу, все потом ебать, вот это микро. Usually we would ask the question, right, Brent? At what point do we start to believe in the comeback? But I think the more important question really is, at what point do we start to believe in anyone? Пишите мне все в личку, блядь. Что? Каждому. An uphill battle for Все каждому, бабки, давай мне. На в Армению билет. such a battle for them to get back into it mentally as well, I think. Ой, блядь. Loud are going to go for this buy. Spectre on Cowancy and everybody else with Пацаны, можете просто поверить, блядь. Вообще похуй, абстрагироваться, просто поверить. Абстрагируйтесь, поверьте. Бля, я еще хотел Деркичу написать после матча, типа, ой, блядь. Посмотрите на звезды. Поверьте, вот он абстрагировался только что. Я уже в голове представлял, как Деркичу пишу, типа, скажи пару слов до стыва, типа, там, блядь, где-то... Вот с таких карт, ну, типа... Знаешь, самое обидное, то, что это в Бразилии происходит, да? И, типа, все топят, как бы, Европа, ну, за Европу, и то, что бразильцы подсказывают европейцам. Ну, да. Я прям, на самом деле, надеялся, что... Ладно, зато живые, здоровые домой доедут. Живые, здоровые. Так, 4-4. Разменять. Хорошо, хорошо. 5. Ну успокойся, блядь, на вайпере тоже, блядь. Перевозбудились, блядь, сходили на перерывчик, хуй пойми, что там делали, блядь, все.
Same players left alive for Loud. One falling Turka. Джетку на джетку. Engages. Spike in his Да, для clutches. Никиты это корм. Я им пишу в ВК, он на... Подождите, я сейчас напишу, он на... Кричи, кричи. Он на, я написал в ВК ему, все. Я им пишу, до конца на стоит. Да ладно, Илёх, кричи, все нормально. Соседей нет. Нормально, согласен. He's never quite had a task like this ahead of him, Josh. Блять, у тебя чат просто хейтеров, я тебе так скажу. Это гандоны. Times since Turka's been outplayed like this as well. Ладно, это моя улица будет праздник, запись. Еще ничего не потеряно, блядь. Для Дяркича корм. Ну все, да, чекни, там в кухне он. Вамус, кухня. И он уже прошел, у тебя в спине, надо фон создать. Он у тебя в спине. Бля, сейчас режут. Чекни спину. Дерки читает, смотри. Damage done though, Turka, that's good. Biding his time, Aspas, a bit of spam will do it. Trying to reset the swing, flick of the wrist, Turka shuts it down. Надо минералочку шлепнуть. Huge round for Turka to win. And Turka needs to be doing so much for this team if they have a hope. Because the Хорошо, team бля, Деркич, хорошо. showing cracks. Давайте захейтим Люка, они, короче, играют в форвард игру. Меня ни разу не позвали, блядь, про меня вообще забыли. Да мы даже не знали, где ты, блядь. Пиздец. Натуре, я даже только сейчас узнал, что это Норвегия, блядь. Ебать. Не, хоррор фановая тема. Не, согласен. Я просто вижу, короче, понял? Я активно стримы чекаю. А Вы там играете. ну мы покупаем разные, Я да. такой, сука, я бы тоже поиграл. Ну написал бы что-то. Да я не знаю. Натуре, да я не знаю. Да, в работе. Там просто хотели нормально поиграть. У нас уже есть, дать зонер, типа. Он Зоня же тут же, да? Да. Да, я с ним тоже встретился вообще. Ну, у меня флешбэк с Я тебя могу, МКС. я тебя могу на студию взять. Донор говорит тут же, я с ним тоже встретился, говорит. Я Зонером. Я думаю, он тоже меня помнит, он парафлил. Повафлил бы. Ой. Ой. Вайер, Вагбан. Ты Overwatch 2 играл? Да. Не, Overwatch 2 не играл, кстати, ни разу вообще не зашел. Ты же Overwatcher. Кто не знает, Илюх там ебашил в Overwatch. Ты же в франшизе играл, да? Ну, сука, КС времена особенно. В LA жил там. Я знала, как Да, хорошо. Тут пестики, на самом каждый раунд важен. Хорошо, блядь, я уже в ВК всем пишу, он там за смоком, блядь, он за стенкой. Бля, уже устал сейчас. Надо долить на камбэк 24К, давайте без хуйни, блядь. Доливай. Не, чтобы я... 48 будет. Иначе это будет последний стрим, я клянусь, блядь, но... Я кого-нибудь завещаю, блядь, канал. А сколько сейчас на Вот Fnatic? подростки, защищаем канал. Ну я чекну, сколько на Fnatic, но я не буду Ты что думаешь, почему я приехал? Да, коэффициенты пропали, Я блядь. думал, что подростки создали канал. Я могу ставку свою продать за 40 рублей, кайф. Ну, в принципе... Продавай. Эти могут кинуть будем показать ставки, там, на 50 тысяч проебы и так далее. Это вообще пиздец. Где коэффициенты? Дайте на Fnatic залить камбэк. А я могу хейтить сегодня? Прибэт. Можешь прибыть хейтим? Прибэт Не, не такие надо. пидорасы. Да, осуждаю, ты чё, дурак? Асу. Ты так, бля, вот такие? Я прям чувствовал. Бля. Пиздец. Бухарика послали, блядь. Ой, бля. А ты что думал, он просто так тебе Причем задонатил, это... что ли? Ну это, если что, это у Лехи на трансляции. Это у Лехи на трансляции. если Лех, что. мне кажется, тут еще один донат должен залететь. Осуждаем. Лех, донат с извинениями должен залететь. Да, не только Лехе. Я, блядь, включил звук, если что. Я забыл. Лучше никого не хейтить, вот так, короче, заметь. Хейт это зло. Это карма уебки. Прибэт плохие люди. Они мне А так забанили. Леха еще такой подначивает. Откуда я знал? Илюха вроде сам стримил, слышишь, блядь? У тебя даже галки есть на Твиче, блядь. Я знаю, я забыл. Да, это ваша минералка. А сука, подожди.
Это у Лёхи еще на трансляции. Люка из Не, это не у меня было, это в TeamSpeak залетело у кого-то. А у кого это залетело в TeamSpeak, слышь? Я сам не понял. Дерки, наверное, сказал. Ну, Дерки, что ли, да? вроде. Там Дерки заорал, что ли? He's caused that extra level of threat, but right now he is being squeezed and also less detained. Tempted to punish inside the pit. Will we see it happen? It's a war being fought on multiple fronts. Это на самом деле Илюха песню включил. Looking to reclaim that space. Я реально Tap on the просто. spike. Да, Андрюх, ты знаешь, что надо будет все скрыть сразу. Position though, planted up into a top angle. Fnatic. Performing surgery with the way that they are executing these plays. Блять, а можно долить? In nature. Похуй, 500 на Fnatic. Давай, 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 Ну давай. ты можешь еще давай, пару давай, раундов, давай. реально пару раундов. Да куда ты, блядь, стреляешь там? Все, отдыхать. Да, на КФ5 поставил. Слышь, пишут то, что транса упал. Да это долбоёбы. Я тоже ничего не вижу. Да, Максон, давайте. Я тоже ничего не вижу, Максон. Я ослеп. После 2 карт. Так, понятно. Со стримом ты чё? Пацаны, вы короля фейка пытаетесь снимать, я не пойму, блядь. Щепки. Ну, это начальник, почти начальный класс. Фейки, это просто, блядь, даже, ну, это не то, что даже база, это, ну, типа... Крепость. Это вообще прям, ну, пацаны. С королем фейком вы пытаетесь вот так, блядь, ну, типа, ну, вы сами понимаете. База в Дейзи? Чё ты, про чё? Да, в Дейзи база. О, Фрости, а ты запретку поймал? Да, я поймал, нормально тем. Красава. Ну, осуждаем, то есть. Осуждаем. Ты что, дурак, что ли? Смотри, 7-11, блядь. Осуждаем. Мне уже страшно, клянусь. Не, вообще... Это Нар- кринж, конечно. Нормальная тема, говорит. Кринж ТикТок. Нормально. Я осуждаю. Это мы тоже осуждаем, блядь. Это мы тоже пакуем. Бля, ну только, блядь, это вообще хуёвый бай. Вот послушайте, по идее, сейчас без вообще хуйни, они берут 11-8, берут бай, и это 11-10 теории, пожалуйста, бля. Тебе нужно за каждый раунд глоток сделать. Давай, поехали. Клинс ушел снайпик, реально? Я тоже фейк, блядь, еще один. Вы заработали дроп. Наконец-то хотя бы разговаривать начали, а то сидели поникшие на вебках. Слышь, Лёх, мне дропсы упали, Лёх. Ну, и чё? Бля, за всю хуйню Деркиш, давай. Бля, как тут клатч зашел? Раунд выиграет, блядь. Сейчас 9-й выиграет. Отвечаю. The way that Fnatic are using mid is showing why they're considered the best team in the Ливки с world. Динголов закончились, я надеюсь. The greatest team that we've seen Бля, какой on ice. завтра, блин, сейчас важный бай-раунд. The flanks on flanks that they've Завтра. got, the way that they're Так, смотрим на ульты. backstabbing, Нихуя нет, есть рез. Завтра отдых на недельку. a ripple of unease А там есть ульт Killjoy, я лучше так его буду называть. Теперь. Мало ли. It all comes down to round 20, I think, as to whether or not Fnatic's comeback will become a reality. Бля, не накормите Тавик. Бля, колю раунд. Сова, дрон B, you stay A, dodge reveal. Пожалуйста. ВР Никита фин, потому что он фин. Сова, дрон B, go A. No fear. No fear. А Монако меня. Заткнитесь, не душите. А вот ты загонись, Дерки может играть в 3 лучших коллективах, ну, типа, точнее, в разных топ-коллективах. В русскоговорящем, финском и в европейском. И в американском. А Люк? Люк? Вообще, где угодно. Америка, там, Африка, ну, На типа, Египет. неделе. Африка. Что за команда Африки по Valorant, скажи? Бля, давайте без хуйни, давайте ничего не обсуждать, всем не похуй. Просто сейчас надо фокус на игру, все, ебали килов, фокус на игру, блядь. Там Илюх сейчас столько накидает, мы реально на недельку поедем, блядь. Комарова? До второго. Бля, как будто поспешил. Бля, 30 секунд. Бля, какой важный байраунд. Не надо, не стреляй никуда, блядь, ты заебал. Андрюка, ты пришел? Ой, его убьет. Хорошо. Что сделал? Хорошо, Хоббс Никиточка. Легаси прошел? Да. Никита, блядь, ёбать Дерки, сука. Дерки собрался.
Что, блядь? Что, нахуй, не ждет, блядь, не Камон, ждет. блядь, смотри. Все одобряют. Алло, алло! Альфакер, блядь! На вечеринке Работает, блядь. не кричи, алло. Я понятно, клянусь жестко. That's Бля. 6 in a row right now. Pulling the gap close, forcing Loud onto another eco, and the game is on. The comeback's afoot. Look at that play. Gorgeous space found by Durka as he picks up 2 before falling to the snake bite. Хорошо, бля, как они заряжены. Все, пацаны, заряжаемся, нахуй. С такого счета камбэч. Там они обосранные сидят уже. Блядь, не поможет никому, нахуй, в этой жизни. На Б, антиэко на Б, пацаны. Все по книжке. Вот моя книжка, держите. Пользуйтесь. Ну, что, такое все? По-моему, да. Где кровать? Слева от кровати. Камерка отключен. My God, are they making a decent effort of it? They were looking dejected in the timeout. And I think at this point, the players will truly believe. They've crossed that pivotal threshold, and now you can see Блядь, там у этого Гвардиан вонючий, но у нас стоит. Там уже не 40 рублей. Выводить. Да нет, там хуйня. 50 рублей. Так, а тут за сколько дают продать? It's a great high tide there from Tui's. You can see how much time he's put into this agent. Got some really solid ideas. Could this one get sticky? Does Loud have enough players around here stacking 5 on that even with bad weaponry, they could cause problems? Pushing forwards to deeper play. Wall across. Так пройди, блядь, через их поддержку блокировку. Тише, тише, Лео, Месси. На замахе, хорошо, блядь. Месси. Блядь, 10-1, все, пацаны, как будто вот прям вот один бай, вас отделяет один бай от чемпионства. Просто дальше идешь, раз хэдшот, 2 хэдшот, 3 хэдшот, все, остальные бомбы поставили, все, и не сдохли. Тише, куда? Бля, ульта дали, ну ёбаный ты. Опять уже стенка КДшнула, что у Харбора, охуеть. И надо КД повышать. Фу, блядь, ну ему, блядь. Я тебе говорю, работает. Не кричи, милый, пожалуйста, не кричи. Закройте рты, блядь. Как же Леха сейвит в этой хате, блядь, тишину, а у себя там... Ну, блядь, тут все-таки не культурно. Понятно. А в Москве заебись, да? Слева горы, справа горы. При том, что у него соседка старая, ну, бабулька, короче, он вообще не ждет ее. Ля там какая женщина красивая. Да, на самом деле, ну, финал, вот здесь так абстрагируется, финал пиздец охуенный. 2-0, и казалось бы, все, бразильцы вот доживают, это такой камбэк. Не согласитесь, охуенный финал. Как-то как по сценарию реально. Ну, по сценарию тогда Fnatic выигрывает, чтобы вот фулл триллер был, 5 звезд там, 10 на Кинопоиске, критики тоже 10 ставят, Fnatic должны выиграть. Такая неожиданная развязка. Чтобы обиднее было, да? Конечно. Так, я Дерек пишу, все, кайф набили, я там залил, ну, с Илюхой. По миллиону. Давай, говорю, выигрывай. Как же ты меняешься из раунда в раунд просто? Такая паузу взяли. Он пизол. А что, зрители ушли, не пойму? Какая-то заглушка в зале стоит? Не очень выкупаю, блядь. Это фон. А где вот? А, вамос, бля, чат, где вамос, бля? Я пойду с плейку. Давай. Включи камеру, блин. Алексей. А. Веб включи. Чего? Какую вебку включи. Какую, блядь, вебку? Чё мне стрим дропнул? Бля, последний бай у бразильцев. Я молю вас. Просто последний бай у бразильцев. Они фулл на очке будут играть. А, ну еще один будет на 12-11. Ну, если эко не въебут. Блять, одну джетку там разъебать. Но он так стоит, блять, вот эта вот позиция пиздец мерзкая.
Он даже не сломал дрона! Какая имба, он даже дрона не сломал. Все, он на очке играет, он на очке играет. Все, он фулл на очке играет, он даже дрон не сломал. Все, руки затряслись, блядь, дожать. Четверых. Там киллджойки ульт будут ставить, наверное. Там же совы нет, нечего сломать, бандот. Киллджойк ставит ульт, по идее. Ну да. Ну там, знаешь, они готовы, смотри, они нажмут молики и вайпер даст молики. Да, они, блядь, сука. Они так, ну, я думаю, такая задумка есть, да. Надо Смотри, тише, нежданный кол. Еба. Посмотри, ты просил, Бандур, на, сам важно. Нет! Ну, это вообще хотя бы ульт на яйцах. Здесь ладно еще, хотя бы ты понимаешь, что ты не пойдешь, блядь, в молик и молик, Блядь, блядь. куда там хрикаешь? Все, убегай. Угу, блядь. Я как будто сам играю, как я переживаю, пиздец. Раз. Два, нахуй. Ну, бомб не ставит. Прикрыть, брата. Время. Нет. Прикрыть брата, нахуй. Хорошо, блядь. Прикрыть брата, нахуй. Ебать. А чё за на миле 1 секунде поставили? Не, я точно трейлер смотрел, я сейчас сердце выпрыгнет, я клянусь. У меня сейчас сердце выпрыгнет. Я аж чувствую, как он вспотел, это прям воняет, как спортзал. Не, у меня пол инсуль, блядь, я ебал такое. Тише, 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 тише. Остановись, блядь! Смокищ есть, но не успевает вроде. Ух, блядь. Работает, блядь. Газировка. Это... Игра пиздец, финал. Ну, это вот игра достойна финала, без шуток. Я думал, Нави Fnatic достойна финала. А это будет так. Но, блядь. Fnatic normally dominate their defense side, allowed barreled them over, but Fnatic's ability to work the map, run these backstabs, and set up post plants for each А это нормально, что я могу, вот я могу сейчас выиграть 2500, а если продам ставку 1400? Там Роман голосовые записывает. Да мне уже страшно включить, мало ли что он там наговорил. Слова в сообщении не распознаны. Не, в пизду, я не буду это врубать. У Илюхи там все распознано. Там было все четко и понятно. Илюха на чисто русском, о, без копик. Тише, да пацаны, все потом, похуй вообще, блядь. Творится история, нахуй. Но потом никто не скажет, что Fnatic заслужили, блядь, после такого камбэка. Сколько ты поставил, Лёх? Много, да. Ну, на какой коэффициент? Потом. Ты до этого не видел, ебало его. Вот сейчас у него такое. Это, блядь, 12-11. Пользуйся, Fnatic. Тише, ошибаешься. Пикай. И они все обратно бегут. А Бостон ушел, видел? Блядь, ну Сагу сбили, ну как мне... Ну, блядь, ебать хуёво быть. А чё у Харбора? Двигал? На яйцах. Ну, блядь, помогите ему, хорошо. Успокойся, нахуй. Чё это он сам все дал, блядь? Чтобы его разъебали, блядь, по ногам? Блядь. Альфакер. Мам, яблочко. Пожалуйста. Иди покричи, Люк, блядь, ну плиз. Мне пизда завтра, короче. Не ссы. У меня надо. Большая. Прилететь смогу. Будешь у Илюхи полы мыть, еду готовить. Бля, я сам еле держишься, не заорать тоже. Просто когда уже на улицу входили, вы так спрашивали, вы на втором этаже живете?
Хотя я вроде не кричал очень сильно, как обычно. Ебать они зарядились, пиздец. Ну, бля, как будто когда такие уже эмоции нельзя проебать. Хранить нахуй. Вот лопата, нате лопату. Возьмите мою лопату, реально. Ну. Если ставку зайдет, просто на выход переедешь и все. Бля, я не увидел Лео, Бля, вообще ну нихуя, кричал да. или нет? Ну, блядь? конечно, нет, вот сейчас. Никаких вамус сегодня, блядь. Отменяю вамус, нахуй. Там 2 ульты важные есть у этих. Олдов. Ну, блядь, Вайпер, ну, знаешь, она на Б, похуй вообще бандурь. Это Зоня? А, да, это Саня. Сань, стой, стой, стой. Сань, кто от меня сидит? Ну, для вас слева, получается. От меня справа. Сань, кто от меня слева сидит? Хуй какой-то. Он знает по-любому. Я без очков сегодня. Он в очках, да, представь, что он в очках. Ладно, сейчас, подождите, очень важный раунд. Сейчас, Сань, жди меня, поиграем еще, подожди. Нет! Ты что нахуй, блядь, занять план? В спину стреляет! Что, блядь, неужели? Ладно, яблоко, ты что? А, у меня еще сердце становится. Заберет? Тише, тише, тише. Капитанский клатч. Надо от стенки отворачиваться только, бро. Нет, ошибка будет так. Да ошибка, просто уйди в КТ куда-то, покрути. Куда он пошел? Куда он пошел? Ладно, Сань, наверное, начинается. Нет, подожди. Заканчивается. Начало. Он говорит, вапик сыграл. Чё подсказывает чат? Сань, ты забыл, от кого на лане 2 на 2 отлетал, блядь? Бакбан, скажи Бакбан, ну всё. Сань такой же, блядь. Тюряги там сидит, блядь. Вот, смотрите. Как они не слышали? Вот, смотрите, без шуток. Он еще стан словил. А как он стан словил? То есть, смотрите, Харбор улетит, они пробежали, и они свой же стан словили Харбора. Киллджойка. Свой же стан словила Харбора. Свой же стан словила. Свой же стан. И все равно, блядь, он стреляет в спину, и они не поворачиваются даже, блядь. И они даже не повернулись, блядь, пиздец. Пацаны, разъебать, Дерек Чавик, все, разъебать. Просто разъебать. Разъебать, нахуй, разъебать. Опять на Б идут, они затрахали, пацаны, застакайте Б. Они на Б ходили уже просто миллионы раз. So Fnatic already offered a bit more space on the defense than they had in those first 12 rounds. To Gabarin. Less is to be the backstab down mid. Ну шо, нахуй раз. Вот, я говорю, Дерек, чего просто на 2 картах. А, блядь, опять он ползает. Он затрахает, блядь. О, хорошо, нахуй, шашлык, блядь. Шашлындос, шашлындос. Тише, блядь, это опять ползает, блядь. Ждать его. Это они вдвоем смотрят. Сюрприз, мадафака. Доползался, нахуй. Ты что? Вышло там. Успокойся, сука. Чё он принял там в перерыве, блядь? Я уже в своем разуме прочитал, блядь. У меня уже пусто. Ну, У меня газировка закончилась. Дали еще что-то. Илюха преуспел уже. Я уже и так, ты догоняешь, блядь. Он уже картошку пожарил, соседей накормил. В подъезде убрался. Он скоро отжиматься начнет, уже проходили. Слышь, Саня, стоп! Я только понял, он что, в Армении, что ли? Нет, Сань, я же не в Армении, Сань. Я же из Москвы, ну, в Крым, ты не понял? Бля, это просто я прифотошопил его, понял? Ебать, гений, заметь. Дизайнер, ну, с детства. Тише, все звук. Что, зонер? Я прифотошопил его просто, ну, в Дискорде. У меня, знаешь, какие флешбеки зонеров? Фургончик, Беларусь. Вот просто реальные флешбеки.
Да, фургончик и я застал. Не, реально. Ща, пацаны, ну такой важный. Так, а у Джет кавик есть? Нет. Ебать его. Бля, как он нагло стоит на А, смотрите. Нет, пацаны, там всю инфу опять собирают. Мы с вами так уже делали. Как будто ошибка, блядь. Как будто через мидл просто на А, блядь. Ебать, я пишу Дарик, чуть мидла. Бля, как будто, не знаю, если Киллджойк сейчас никак не нафонит ни мидл, ни А, ну пизда им. Ну в такой не зайти, блядь. Ну ебать, там еще стенки. 50 секунд, блядь. Ой, нет, он не будет фонить, пизда. Саня, блядь, раздуплись. Я вспомнил, да, ну чё, блядь. Стоп, я только что вспомнил. В Армению? Тише, тише, тише. Даркич. Ой, нет, его сейчас нашьют. Кто пиздел Вамус, блядь? Ебальники на 0, суки. Ебальники на 0 своим Вамус, нахуй, съебались. Съебались своим Вамус нахуй отсюда, блядь. Вера, Вера, нахуй, движет горами, блядь. Газировка, блядь. Тише, тише, тише. Охуеть. Я так скажу, пацаны. Дерки, если бы Дерки не взял бы клатч и не начал бы орать, Fnatic бы отсосали бы. Да, если бы Дерек не взял тот клатч. Он их соло их замотивировал. Соло. Ладно, пишем Деркичу. Блядь, это просто было жестко. У меня чуть инсульт случился, красавчики. Ебать, нахуй, никакого Вамос, блядь. Какой счет был? О, а чё с ебальниками? А давайте поорем вместе зал. Давайте зал вместе. У, блядь. Давайте, как там было? У, блядь. Димасик 11-3. Ебались нахуй. Да. Очень жестко. Кто там, что-то, вы что-то писали? А, я на лутов залил. Ха-ха, приставка. Что с ебальниками нахуй? Подпихивайте. Что рассказываю, какие пополнения там? Сколько? Да я 1030 залил. Ну там такие кафики были, полтора там. Ну да, но он 1300 залил, блядь, выиграл свой там, блядь, 1060 там. Я 500 рублей на КФ5 поставил. 2500 выиграл. Ну туда, хули. Мелочи, приятно. Блядь. Смотри, бразильцы все равно радуются, как будто бы, знаешь, типа, это... Она-то плачет. Водика может скорее. А? Отвечаю, Водика может скорее отсюда. Да я всегда уложу. Просто пиздец. Я тебе он просто расскажу, вот скилл случай, ты охуеешь. Бля, тут я же проебал на 3-0, я еще доливал на этот, на лотос. Бля. Ну я просто пятихатку поставил на КФ5, я хотел на 7 КФ успеть поставить, забыл, блядь. Ну 2500, спасибо. Бля, прикиньте. У прикиньте. нас баланс 14500. А прикиньте, какой кафик был. Какой кафик был? Сейчас подследил. Я тебе говорю, хуй доливать, блядь, я тебе... А реально, прикинь, 24 тысячи ставили на камбэк. И, блядь, я просто миллионер. Я тебе 48 долил, блядь. Да не. Бля, не, заслуженно, мужики. Это просто заслуженно. Я ебал такой Блядь, камбэк. Альпакер в 17 лет выглядит, как я сейчас в 28, блядь. Я в 17 как уёбок выглядел, блядь. А Сейчас Дэйв, здорово, ничего до не номер поменялось, дойдешь, чтобы блядь. услышать твое сообщение. Я надеюсь, что да. Ну, пацаны, согласитесь, чат, это заслуженно. Это более чем заслуженно. Взять так 2 карты без шансов, кажется, что 3-0, отдать 2, отдать на 5 вот такое. И просто закомбэчить все, блядь. Ну, блядь, это более чем вообще чемпионский характер. Как по мне, это более чем чемпионский характер. Ты Это босс прям, там ну... напиши, он там что-то отписывал, что 200к ставил на луду. Я тоже говорю, что нужно доливать, блядь. Киллджойка, блядь, стоит, Рейза, блядь, Сейджа, все наши, блядь. Тусера, вот там все дела. Симпатичные дети. Блядь. Так, ну надо написать Дерки в этот, блядь. Он не верит. Бля. Если бы он а долил, я бы ему 48 долил. Надо было бы попробовать Дерки в этот, в Дискорд позвать, слышишь? Деркича? Да. Но он может зайти в теорию, но он не скоро, там праздновать будет. Ну, потом. А я помню... Уля-ля, привет, крошки, в клуб едем? Я тут бабок поднял. А чё, 6 побед, Fnatic запрет прилетает?
А ему Она уже была. Ну, типа, Давайте, да. без хуйни, блядь. Энлайр, давай. А мне не упомянул. По порядку. Лёх, ну что сказать? За мной все розыгрыш, блядь. Don't talk, блядь. Ну я говорю, вот просто один Бандура, чел. не слушай Люка. Люк теперь миллионер, блядь. Он такие суммы поставил, я же вижу в приложении. Да нет, немного. Илюх, ты донатики-то верни обратно. Мне. Бля, один раунд, и просто то, что Никитос начал орать, всех подбадривать, он просто в соло выиграл игру. В соло. Ну да. И все. Ну вот этот клатч решил все. По сути, да, возьми он тот клатч. Бля, ну все равно на тонику где-то было, Бандур. Вот 2 в 2, когда они взяли, вот. Где-то прям вообще на тонику было. И Альфагер 1 в 2, да, ведь на тонику говорю. Вот. Это фантомы все. Блять, просто. Бля, Лео вообще не закричал. Я думал, он там тоже, блядь, хотя бы издаст эмоцию. Вообще фул пассивный мужик. Просто на Так чиле. приятно их эмоции смотреть. А чё? Да, ты орал, блядь. Впитывай, сука. Ой, какая битва, ой. Чуваки подсказывают, там вибрацию слышно. Просто даже вот это. Ну, чувствую. Это прям реально. Ну да, вот чувствую я играл вибрацию. на стадионе, понял, кстати, он был. Причем там реально прям столы движения. Да, там вибрация ёбнутая. Да, это факт. И подсказки, то, что все это работает 100%. И то, что Fnatic сегодня выиграли, это прям респект им максимальный. Да я немного поднял, пацаны, потому что я ставил на коэффициент 1,5, блядь. Я самый хуёвый кайфки словил. Я вообще немного поднял. Если бы они выиграли 3-0, да, я бы поднял, ну, нормально. Всегда, когда явный фаворит, нужно ставить прям вот с самого начала, когда его только добавляют в матч, а не по... А там не, Фрисач, я мониторил, там сначала была хуйня. Хуйню давал. Потом, смотри, потом поднялся кайфик, 1,7 был в какой-то момент, потом опять упал. Ну, почему-то на 1.7 не поставил? Понятное дело, блядь. Я уже тогда подсолил, я как раз тоже поставил сразу, как появился. Это было супер жестко. Я не знаю, я в охуях просто сижу. Че, мы едем? Конечно, мы куда угодно едем, блядь. На время вообще похуй. Вот завтра мне поздний эфир, ладно. Вот. Это судьба. Ты стримить будешь, Бандур? Алло. Куда собрался, сука? Бандура, прилетая в Армению, тоже будет вкусно. Куда едем? Ну, наверное, в бар подвигаемся, Сань. Ну мы так, блядь, просто уже закрыто, наверное, все. Да. Ну, по рации поедем. Хочешь поехать тоже, Сань? Одевайся прямо сейчас, уже время просто. О, это Зоня? Ставрос? А, не, он не поедет, но он старенький, понимаешь, человек. Лучше его... Да нет, Без папарацци. разницы, у меня о нем хорошее воспоминание, понимаешь? Но он уже, это был тогда, он еще молод. А сейчас он фул старичок. Ну дед, да? Да, ну дай мне, не дело, понятно, деды это скучно, да. Я В вчера каком 60 баре, кадров Сань? оставил. Ты ебанутый, в каком баре? 301 поехал, попил пивка. Чуть мне не сказал, но я бы вчера в любом случае не смог. Ты будешь стримить еще? Что Да ты тоже дедом нет. я не услышал? Ты там дед говорил? Наверное, тоже нет. Ну спать ложится, да, слышишь? Да, ну там таблетки спать, Сань. Он уже уже что-то понимаю, это, да, возраст, все дела. Можем Малькус рейд кинуть, хочешь? Я еще посмотрю, может кто-нибудь с китов стримит тоже. Да что-то никого. А я малой кидаю, я их малой зарейдил. Ага, а кто это? Кто это? Подкаты. Да если давно участь, не пиздите. Иван песни слушает, конечно. Ладно, пацаны, я кидаю рейд, малой привет, не знаю, давайте напишем Надик чемпионы, вот так. И чё, блядь, короче, если хотите побесить, спросите, типа, когда Immortal апнешь, типа, вот, если хотите побесить, а если просто так, то Надик чемпионы пишем. Нажимайте. O time que não fez feio, o time que ganhou dos melhores times do mundo, inclusive do campeão.
em 2022. Então, Жмите fast. grande parabéns de todos nós da Riot Games para Fnatic. Congratulations. А чё там? É isso. Muito Чё? obrigado. Thank you so much, Ana. Thank you so much. Ой, ебать. Его ебали, конечно. Я понимаю эмоции. Я бы сам в охуях сидел. Agora os nossos campeões e agora sim a gente vai trocar uma Короче, Fnatic чемпионы. Сейчас сделаю пост, поздравлю их, блядь. Просто красавчики. Я их обнимаю, блядь. Мне даже, ну, суть не в ставке, я просто хотел, чтобы они выиграли. Это заслуженно. Да, А челы лучше конечно, всех играют. да, да, Ну, да. реально. Я вот так вот сделал. Челы, ну, без шуток. Типа, лучше всех играли на этом турнире. И, типа, нечестно было бы, если из одного матча они не чемпионы. Короче, все. Малой, привет. Просто привет, Дигр, давайте, все. Завтра стрим, вечером, после эфира. Давайте, всех обнял. Поздравляю, кто поднял бабок. Поздравляю, кто не поднял, блядь. Все, до завтра. Сейчас, подожди, не, там, подожди. We won all the time win with this team. Like viewers didn't support us, but thank you for everyone.